Able to get my point? Hope you can. Okay, super. Now I'll get into the next point. Continue pannalam. Fine. So this is with respect to account current. Ella lesson lendu. You cannot say that ma'am in the lesson illa, in the lesson illa. No, not like that. You're getting from all the chapters. So you can't leave a single chapter. So the 5 mark. அப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த question நான் touch பண்ண போறேன். If I'm going to take up this question number 3, அப்போ எனக்கு வந்து consignment தெரிஞ்சிருக்கணும், sale or return தெரிஞ்சிருக்கணும், account current தெரிஞ்சிருக்கணும். So இதுல either or choice இருக்கு, account current or you got this with respect to partnership. So உனக்கு நல்ல வாஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த காம்போ இப்போ நான் தேர்ட் கொஸ்டின் நான் எடுக்க போறேன்னா தேர்ட் கொஸ்டின்ல இருக்கிற ABC மூணுமே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாங்க. I can able to touch that question. I can able to go for 20 marks for that question. So if you leave any particular chapter, you can't able to make it comfortably. Okay. Then with respect to not-for-profit organization, okay, to your surprise, I will show you the same thing again. So the balance aspect, in the vaartha paathone enoda brain connect pannum. So the same model is there in your study material. So adu ungaloda study material, adu I think the not-for-profit organization oda chapter oda illustration la irukku. So adu ma'am manapadam pannirkingla ma'am? Not at all, right? Manapadala illa. So that's by practice, by seeing so many times the same category of questions, or getting that question into your mind or heart. ஒன்றும் இல்லை, உனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாங், எங்கேயோ ஒரு குட்டி மியூசிக் கேட்குது, மியூசிக் தான் கேட்குது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பிஜிஎம் மியூசிக் தான் கேட்குது, லிரிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதா வரலையா? தி சேம் திங். ஸோ அது நீ அந்த சாங் நீ வந்து கான்சியஸா நான் மனப்பாடம் பண்ணணும், இந்த லிரிக்ஸ் நான் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் மனப்பாடம் பண்றது இல்லை. நேச்சுரலா அது உள்ள போகுது. நேச்சுரலா உள்ள போயிட்டு அது இப்ப இந்த அடுத்த செகண்ட் இந்த சாங் தான் வரப்போகுது, இந்த பிஜிஎம் தான் வரப்போகுதுன்னு உனக்கு யாராச்சும் முன்னாடி சொல்றாங்களா? இல்ல இல்ல. பட் அது வர்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் பிரெயின் எடுத்து கொடுக்குது இல்ல? சேம் திங். So by practice, by making it naturally, by making it enjoyably, the concepts or the content will get into you easy. நீ திணிக்க கூடாது. மனப்பாடம் பண்ணணும். இப்ப லிரிக்ஸ் இப்ப நான் மனப்பாடம் பண்ணா பாட போறேன், நான் லிரிக்ஸை மனப்பாடம் பண்ணா தப்பா தான் பாடுவேன், மனப்பாடம் ஆகாது. பட் இதே அந்த சாங்கோட ஃப்ளோலயே நான் பாடினா நேச்சுரலா வந்துடும், அந்த மாதிரி. ஸோ பட் இதே என்னோட ப்ரொஃபஷனா இருக்கும், இஃப் ஐம் அ ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் அப்படின்னா அப்ப என்னோட அந்த நுவான்சஸ், அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் பார்த்துதான் நான் பாட முடியும். அந்த வார்த்தைகள் சரியா நான் உச்சரிக்கிறேன்னா, அந்த ராகம் சரியா இருக்கா, அந்த மாதிரி தான். இது நான் அப்படியே போற வழியில ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நார்மலான ஒரு கோர்ஸ் பண்றவங்கன்னா யூ கேன் லீவ் இட் ஆஸ் சச். பட் ஆஸ் வி ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள், ஸோ யூ ஷுட் பி ட்ரெயின்ட் எனஃப், யூ ஷுட் பி எப்படி சொல்றது, யூ ஷுட் பி ஸ்மார்ட் எனஃப் while seeing a particular point. So if I'm saying this word, okay, this is bank balance as per passbook kuduthirukanga, but while preparing my financials, I cannot able to take the balance as per passbook. It has to be as per cash book. How to convert the passbook balance to cash book balance? Adukku edha oru tip irukum, adukku edachu oru point la kandipa study material la explain pannirpaanga. Where is that? Pick those points and you read on that. This is how it need to be. Okay, this is also your study material illustration question. If I'm not wrong, this is your illustration 4. If I'm not wrong, you can note down all those things. So please take the notes or take some writing when the teacher teaches you. So don't just hear it as such. So as என்னோட ஒரு to be frank, என்னோட உங்கள மாதிரியான ஒரு ஏஜ்ல இருக்கிறப்பலாம் எப்போ எந்த டீச்சர் எனக்கு டீச் பண்ணாலும் I'll have my pen and paper. I'll take something. எனக்கு அப்போ பிரயோஜனப்படுதோ படலையோ, not at all, அந்த மேட்டர் கிடையாது. ஸோ அதில் லிசனிங்க உனக்கு இன்னும் டெப்த் ஆகும். ஸோ லிசனிங் டெப்த் ஆக்கணும் அப்படின்னா உன்னுடைய அந்த 5 சென்சஸும் ஒர்க் பண்ணும். இந்த 5 சென்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு சென்ஸ் ஒர்க் பண்ணாம ஐடியலா இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சீக்கிரமா நீ டைவர்ட் ஆயிடு. லிசனிங்கோட ஃபோக்கஸ் உனக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா கிடைக்காது. Okay, note down this question. This is easy question apart from that particular adjustment. So அந்த adjustment ஒரு check point is here. So இதையும் நீ வந்து ஸ்டார் மார்க் போட்டு வச்சுக்க. Then this is with respect to partnership. This is a simple question, not that much tough. So but you can see here they have given you 10 marks for this. இந்த மாதிரி மாடல்லாம் வரப்போ ஷியரா எடுத்து எழுது. Picking that question 3 hours exam hallல எந்த கொஸ்டினை நான் பிக் பண்ணி எழுதுறேங்கிறதும் இட்ஸ் an art. So because ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின், எனக்கு தெரியாத கொஸ்டின், இதுவும் 10 மார்க்ஸ் தான், இந்த கொஸ்டினும் 10 மார்க்ஸ் தான். அப்ப எந்த கொஸ்டின் ஸ்மார்ட், இது பார்த்துக்கோ, இது ரெண்டும் காம்போ சேர்ந்துதான் நான் எடுக்கணும். So இப்போ 4A எடுக்கிறேன்னா 4B நான் எழுதிதான் ஆகணும். So time consuming. So இது 10 marks question, minimum it will take me 20 minutes to complete this question.
but the time protocol has to be 15 minutes. 10 marks na நீ 15 minutes குள்ள முடிச்சாகும். அந்த டைம் ப்ரோட்டோகால் பத்தியும் நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். அப்போ உங்களால ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். Okay, then with respect to your fifth question, yes, this is a super question. So இது ரொம்ப ஈஸியான question, but they have given you 20 marks. This is a smart working. So இந்த question 20 marks na முதல்ல எடுத்து வேலை செய்யும். இது எப்படி மேம் ஈஸின்னு சொல்றீங்க? You see those adjustments. The adjustments are not that much complicated. So இதுல just நமக்கு வந்து accrued commission இருக்கு, interest accrued இருக்கு, salary outstanding, prepaid இருக்கு, provision பத்தின ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அது மாத்திரம் தான். provision நமக்கு ட்ரையல்ல இருக்காங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி பண்ணிடும். எஸ் மேம் provision ட்ரையல்குள்ள இருக்கு. have seen somewhere. Yes, here it is. Provision for bad and doubtful debts, you got it inside the trial. Provision இருக்குனோனே உன் brain இன்னொன்னு என்ன கனெக்ட் பண்ணும்? bad debt இருக்காங்கறத கனெக்ட் பண்ணும். Yes, we have bad debt here. So இந்த மாதிரி ஒரு points நீ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா automatically it's enough if you do some 3 or 4 work notes, and if you get into the solution, believe me, you can able to finish it within 15 minutes. It's a easy scoring question for 20 marks, wherein you should do it at first. Ma'am, இந்த கொஸ்டினா 5th கொஸ்டினா 4th கொஸ்டினா நீங்க எடுப்பீங்க எக்ஸாம்ல. சப்போஸ் நான் எக்ஸாம் எழுதுறேன் அப்படின்னா 5th கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுவேனா 4th கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுவேனா 5 தான் நான் எடுத்து எழுதுவேன். The reason is ஒரே கொஸ்டின் 20 மார்க், அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்கு, தப்பாகாது, ஃபாஸ்டா போட்டுடலாம். பட் கம்பேர்ட் டு தீஸ் 2 questions, so time management, time planning, ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாமும் தான். ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட். Then அடுத்தது we got this question. Yes, this is with respect to your company's account. So company accountல நீங்க ஒரு past ஒரு 5 years of exam question paper or 5 attempts of question paper நீங்க analyze பண்ணீங்கன்னா you can able to know it very well. அந்த calls and arrears அந்த aspectல இருக்க questionே கேட்டிருப்பாங்க, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது pro rata allotment இருக்கிற questionே கேட்டிருப்பாங்க. And one more thing, this is for 15 marks. இதெல்லாம் அப்படி லட்டு மாதிரி. So we have to take it first. So again, to do this question, max to max you will be taking only 15 minutes. அதுக்கு மேல எடுக்காது, provided அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தரோவா இருந்தா. இந்த question நீ வாசிக்கிறப்போ you have to first make a notes, you have to first make a hints. So அந்த question draft பண்ணும். Drafting of the question is first step to solve the question or to finish that question so easy. So that is also required. But to this question, a theory question being added. So, Papa, in the question, ma'am, petty cash book, what are the advantages? Ma'am, எனக்கு தெரியாது, I don't know. So, no, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. The question குரிய answer exactly தெரியலனாலும் you know about the concept na. Petty cash na என்ன, impress system na என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Write the advantage by yourself. So, if you didn't get 5 marks, at least you will get 3 or 3.5 marks. Okay, fine, it's good. இப்படி பிளான் பண்ணி because I can able to leave only one question as a choice. அப்ப என்னால இந்த 3 hours டைம் ஸ்பேனுக்குள்ள ஃபுல்லா 100 மார்க்ஸுக்கும் நான் எழுதணும். அது எழுதுறது நான் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி நான் எழுதணும்னா இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. Hope you can able to get my point well. So this is how you have to analyze your question. Now ஒரு சாம்பிளுக்கு accounts question paper நான் ஹேண்டில் பண்ணி காட்டுறேன். Because I am a teacher of accounts, so accounts, costing, so numeric papers எல்லாம் நான் handle பண்றனால I'm comfortable with this particular paper. And one more thing with respect to the true or false. True or false la full and full 12 marks அப்படி எடுத்துரும். You should not miss a single mark. But here the requirement is just you should not write true or false. You have to be so clear enough with the reasons. Say for an example, in the point back, at the end of the accounting year, all the nominal accounts of the ledger balance are balanced. Nominal account when the balancing ஆகாது. Nominal account வந்து அது totaling பண்ணி that will be transferred to P&L. அப்ப இங்க keyword is in the balanced அப்படிங்கிற keyword தான் நீ மாத்தணும். அந்த வார்த்தை எந்த வார்த்தையை நீ மாத்திரியோ அதை நீ அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டிட்டேன்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ் நீ மென்ஷன் பண்ணதுக்கு ஒரு 1 mark, ரீசனுக்கு ஒரு 1 mark, full 2 marks will be given to you. The same way you can see here, the specific due date excludes the addition of grace days to arrive at the due date balance. Yes, past chore takkunnu badal theriyum. This is average due date lesson. Specific due date,
excludes the addition of grace days. Average due date lesson நீ think பண்ணி பாரு. Bills of exchange lesson கூட இருக்கலாம். Bills of exchange கூட நீ think பண்ணு. So ஒரு மெச்சூரிட்டி டேட்டா ஒரு டேட்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீ 3 days grace days ஆட் பண்ண வேண்டாம். Yes, it is being excluded. ட்ரூ அப்படின்னு நீ ஆன்சர் சொல்றப்போ, ட்ரூ அப்படின்னு நீ பதில் சொல்றப்போ ரீசன் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. கொஸ்டினை கொஞ்சம் நீ மாடிஃபை பண்ணி எழுதுனா ட்ரூக்கு பதில் கிடைக்கும். பட் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்றப்போதான் அந்த ரீசனை கரெக்டா நீ ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். இப்ப இந்த இடம் பாருங்களேன். அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வார்ன் அவுட் ஆஃப் தி பார்ட் இஸ் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. மேம் வார்ன் அவுட் பார்ட்டை நான் ரீப்ளேஸ் பண்றேன் மேம். அந்த வார்ன் அவுட் பார்ட் நான் ரீப்ளேஸ் பண்றது எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணதா இல்லையா? சொல்லவே இல்லை. அப்ப நீ அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இங்க ஒன்னும் சொல்லல மேம், அப்ப எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணல அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது. அப்ப அந்த வார்த்தையை நீ மென்ஷன் பண்ணு. So increasing the efficiency or increasing that particular output அப்படின்னு சொன்னாதான் நாங்க மார்க் கொடுக்க முடியும். நீயா எதேதோ ரொம்ப அப்படி பெருசு பெருசா பாராவால ரீசன்ஸ் வேண்டாம். You just tell us the reason in an exactly the என்ன சொல்ற relevant keywordல சொன்னா போதும். That is required. So this is how, this is a sample. So idellame na sonnena class irukra madri aidum. So this is how you have to make it. Again, the same tip goes for inter as well as final, because for all the theory papers you will be having 1 marks. So pa and 1 marks edala nee ipdi advantage eduthu utilize pannikalam. Okay. So accounts paper la இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. So questions எல்லாத்தையும் நீங்க சூஸ் பண்றப்போ கேர்ஃபுல் எனஃபா இருக்கணும். So அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரைட்டிங் நீங்க எந்த ஆர்டர்ல வேணா எடுத்துக்கோங்க. மேம் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே question 4 எழுதுறேன். எஸ், ஓகே, யூ கேன் டேக் அப் யுவர் question 4. பட் அந்த 3 hours ஆஃப் எக்ஸாம் பிளானிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்க எவ்வளோ மந்த்ஸ் ஆர் எவ்வளோ இயர்ஸ் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் இந்த 3 ஹார்ஸ்ல தான் உங்களுடைய ரியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியும். மேம் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 year படிச்சுட்டு இருக்கேன் மேம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். வாட் எவர் பி தி கேஸ். ஸோ அந்த 3 ஹார்ஸ்ல உன்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்ப என் கையில கொஸ்டின் பேப்பர் வந்திருக்கு. கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தோடனே எந்த கொஸ்டின் நான் முதல்ல எழுத போறேன், அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கும் டைம் வைக்கிறது. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தி செகண்ட் மேண்டேட். 3 hours எனக்கு டைம் இருக்குன்னு மனசுக்குள்ள இருந்தாலும் 3 hours நீ ஹோல்சமா வச்சேன்னா நம்ம ஸ்லோ டவுன் ஆயிடும். இன்ஸ்டெட் ஒரு படியா தாண்டுற மாதிரி வச்சு for this question எவ்வளோ hours or எவ்வளோ minutes. Okay, simple logic. இப்ப நமக்கு டோட்டலா எவ்வளோ questions இருக்கு, you can see here. Question paperல எல்லாத்துக்கும் இதேதான் ரூல். Okay, so totally you got first question compulsory ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 5 questions you have to take up 4 questions. On the whole question 1 எழுதணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 questions எழுதணும். On the whole நான் 5 questions எழுதணும். என் கையில 3 hours இருக்கு. அப்போ on a rough basis அப்போ ஒரு question எவ்வளவு மார்க்ஸ் இருக்கும், 20 மார்க்ஸ் இருக்கும். அப்பதான் எனக்கு 100 மார்க்ஸ்னுடைய அந்த ஒரு டோட்டல் டேலி ஆகும். அப்போ ஒரு கொஸ்டினும் எனக்கு 20 மார்க்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கும் மேக்சிமம் நான் 30 minutes நான் அலோகேட் பண்ணணும். ஒரு கொஸ்டின் சொல்றதுல அதுக்குள்ள ABC சப்டிவிஷன் இருக்கலாம், ABCD சப்டிவிஷன் இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். இல்ல வெறுமனா ஒரே ஒரு பார்ட் A மட்டும் கூட இருக்கு. That's not the matter. அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கும் I have to allocate maximum 30 minutes. மேம் அப்போ 5 questions அப்போ 2.5 hours முடிச்சிருவோம். Not like that பா. ஸோ ஒரு கொஸ்டினும் சப்போஸ் நீ முடிக்க முடியாம போச்சுன்னா ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா குஷன் நீ கொடுத்துக்கலாம். அப்போ 5 minutes ஒரு கொஸ்டினுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா குஷன் கொடுக்க பேலன்ஸ்ல இருக்கிற 30 minutes 25 minutes போயிடும். மிச்சம் 5 minutes தான் இருக்கும். இது எல்லா பேப்பருக்கும் நீ ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்ப நீ ஒரு கொஸ்டின் நீ பாக்குற அந்த டைம், அந்த மார்க்கை வச்சு டைமா நீ மாத்தும். இந்த ரூலை எப்பவுமே மனசுக்குள்ள நீ வச்சுக்கோ. அப்போ உனக்கு டோட்டலா இப்ப 3 hours ஆஃப் பேப்பர் இருக்குன்னா அதை நீ மினிட்ஸா மாத்தணும்னா 180 minutes வரும். 180 minutesக்கு நான் 100 marks நான் எழுதணும்னா 1.8 minute per mark. அதுக்கு நான் ரஃபா சொல்லுவேன் 1.8 எக்ஸாக்டா எடுக்காது, 1.5 எடுத்துக்கோ. 1.5 மடங்கு நீ எடுத்துக்கிட்டா போதும். அப்ப நான் 10 mark question 10 marks question நான் எழுத போறேன்னா I have to make it within 15 minutes. இப்படிதான் நான் சொல்றேன். ஓகே, so this is how you have to plan it. இந்த மாதிரி லாஜிக்ல நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா it is easy for you. ஓகே, so அப்ப அந்த மார்க்ஸ் as well as அந்த மினிட்ஸ் நீ கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி எழுதுனா உனக்கு அந்த டைம் பத்தலங்கிற அந்த பிரச்சனை வராது. உன்னால அந்த ஸ்பீடை கன்சிஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ண முடியும்.
ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப ஸ்லோவா எழுதுறது, ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 1/2 hour 45 minutes எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் கடைசியில டைமே பத்தலன்னு பதட்டப்பட்டு எழுதுறது. நோ. கன்சிஸ்டன்சி நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ், அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். நம்ம கிட்ட முதல்ல கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஸோ நம்ம கரெக்டான பிளானிங்ல அதை வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ண தெரியும். ஸோ இந்த ஒரு ரூல் கம்பல்சரியா ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னது? ஸோ நீங்க அந்த டைம் வச்சு நீங்க பிளானிங் பண்றப்போ ஸோ 1.5 times மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும். சிம்பிள் லாஜிக். அப்போ 10 marks அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 15 minutesல முடிக்கணும். 20 marks நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 30 minutes, பட் 13 வைக்காதீங்கன்னா 25 minutes வைங்க. அப்பதான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆறதுக்கு. இது இன்க்ளூடிங் கொஸ்டினை புரிஞ்சு அதை நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணி வர டைம் எல்லாமே சேரும். Everything been included. This is with respect to the accounts paper. நான் சொன்ன வந்த பாயிண்ட், உங்களுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபுல் தரோவா படிங்க. அது உங்களுடைய என்ன ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டடின்னு சொல்லிடுறேன். ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் தரோவா படிக்கணும். தென் ஐசிஐ உடைய ஆர்டிபிஸ், என்னென்ன ஆர்டிபிஸ் ஐசிஐ வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கோ யூ டவுன்லோட் தட் அண்ட் யூ ஸ்டடி ஆல் தோஸ் ஆர்டிபிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுடைய அந்த சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ், பாஸ்ட் எக்ஸாம் உடைய சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். யூ டவுன்லோட் அண்ட் ரீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட் மாக் டெஸ்ட் பேப்பர் எம்டிபி. ஓகே, ஸோ உங்களுடைய அட்டம்ப்டுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த மாக் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ், அந்த மாக் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வர்றப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரேண்டமா ஒரு நாள் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதிப்பாங்க. செல்ஃப் பிளானிங் தான் எல்லாம். எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒருத்தவங்க டெஸ்ட் வைக்கணும், அது இருக்கிறப்போ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்க செல்ஃபா ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ யூ ஷுட் ஹேவ் அ மேண்டேட். ஓகே, இந்த டாபிக் நான் படிச்சுட்டேன், இப்போ உனக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன் மேம், சாப்டர் வைஸ் நான் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். இப்போ சாப்டர் நம்பர் 4, சாப்டர் 5, சாப்டர் 3 இந்த 3 சாப்டர் முடிச்சிருக்கேன். இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்னே எடுத்துக்கலாமே. பிஆர்எஸ் முடிச்சுட்டேன் மேம், இன்வென்ட்ரிஸ் முடிச்சுட்டேன் மேம், டெப்ரிசியேஷன் முடிச்சுட்டேன். இந்த 3 சாப்டர் நான் முடிச்சிட்டேன். இந்த 3 சாப்டர் நான் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டிபிஸ் எடுத்துக்கோம். ஆர்டிபிஸ்ல சாப்டர் வைஸ்க்கான கொஸ்டின் இருக்கும். ரேண்டமா ஒரு உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆர்டிபிஸ் ஐசிஐ வெப்சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை எடுத்துட்டு பிரிண்ட் எடுத்துங்க. யூ டேக் அ ஹார்ட் காப்பி, பிரிண்ட் எடுத்துருங்க. யூ ஃபைல் தோஸ் திங்ஸ் சோ தட் ரேண்டமா நீ ஒரு கொஸ்டின் ரேண்டமா எடுக்கும். ரேண்டமா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து அதுல இந்த டாபிக்ல இந்த சாப்டர்ல என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அதை நீ டெஸ்ட் மாதிரி எழுதிப்பாங்க. இப்படியெல்லாம் நீயாவே உனக்கு ஒரு எக்ஸசைசஸ் ஒரு செல்ஃப் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்டடி மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நீங்க ட்ராக் பண்ண முடியுதுன்னு நீங்க பாக்குறப்ப வந்து உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து இன்னும் பூஸ்ட் அப் ஆகும். அதை விட்டுட்டு சும்மா புக்கை மட்டும் திறந்து வச்சு எப்பவும் போல மோனோட்டோனஸா படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா போர் தான் அடிக்கும். என்னப்பா இதை படிச்சதே தானே திரும்ப என்னத்த படிக்க, நம்ம எப்பவுமே அப்படித்தான். ஏதாவது கொஞ்சம் வித்தியாசமா செஞ்சோம்னா நம்மளையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைவ்லியா வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும், ஃபாஸ்டாவும் நம்மளால ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பருக்கான அந்த ஒரு டிப்பா எடுத்துக்கோம். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லா ஆஸ் வெல் அஸ் பிசிஆர். ஸோ இதுல உங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இனஃபா காட்டணும். லா பேப்பர்லாம் பாக்குறப்போ நீங்க அப்படியே பாராவா எழுதி வைக்காதீங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி பண்றீங்க, கிளம்ஸியா எழுதுறீங்க. நோ, லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறப்போ புல்லெட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதுங்க. ஸோ இது இப்படிதான் உங்களுடைய ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் ஷீட் இருக்குன்னா ஆன்சர் ஷீட்ல மார்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணாதீங்க. மார்ஜின்ஸை எதுக்காகவும் நீங்க இங்க போயிட்டு நம்பர்லாம் போடாதீங்க. பிகாஸ் மார்ஜினுக்கு வேற வேலைகள் இருக்கும், பேப்பர் திருத்துறவங்களுக்குரிய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் புட் ஹியர், ஜஸ்ட் யூஸ் புல்லட்ஸா யூஸ் பண்ணுங்க. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறீங்க, அதுல என்ன கீவேர்டோ அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. பிரசன்டேஷனை நீட் ஆக்குங்க. ஸ்டார்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் இந்த ஃப்ரெஷ் பேஜ். இப்ப நீ கொஸ்டின் 1 ஆரம்பிக்கிறியா, கொஸ்டின் 1A இப்படி எழுது, லெஜிபிளா தெரியுற மாதிரி எழுது. சும்மா அப்படியே இப்படி 1A அது ஏ எழுதியிருக்கியா சி எழுதியிருக்கியான்னு தெரியறது இல்ல. இப்படிலாம் நிறைய பேர் மார்க் லூஸ் பண்றீங்க. எது நம்மளுடைய கேட்வேயோ அந்த கேட்வேயை கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணு. இது என்ன கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது பார்த்தோடனே சட்டுன்னு தெரியும். அதே மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் ஃப்ரெஷ் பேஜ்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்ப பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருக்கும். இப்ப நீங்க புக்ல ஒரு ஆர்டர்ல ஒரு ஆன்சர் படிச்சிருக்கீங்க மேம், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தெரியுது, செகண்ட் பாயிண்ட் தெரியுது, தேர்ட் பாயிண்ட் தெரியலைங்க மேம், தேர்ட் பாயிண்ட் தெரியலன்னு இடம் விட்டு வைப்பா, 2 லைன் 3 லைன் இடம் விட்டு வச்சுட்டு 4th பாயிண்ட் எழுதிருப்பா. அப்படிலாம் செய்யாதீங்க. உங்களுக்கு தான் அது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் 4th பாயிண்ட். ஆஸ் எ டீச்சர் எங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. இன்புட் நீ கொடுத்துருக்கியா, அந்த கான்செப்ட் பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் நீ சொல்லியிருக்கியா, தட்ஸ் எனஃப். அதுதான் நான் சொல்றேன், நீ பாயிண்ட் நம்பரே நீ மென்ஷன் பண்ணாத, நீ புல்லட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுது. இப்படி நீ எழுதிக்கிட்டே வர. சோ இதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட கீழே வந்து ஒரு 5-6 லைன்ஸ் இடம் இருக்கு. லீவ் இட் ஆஸ் சச், கெட் இட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போ. கொஸ்டின் 1B நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உனக்கு இந்த கொஸ்டின்ல ஏதாச்சும் இன்புட் ஆட் பண்ணணும்னு தோணுனா யூ ஹேவ் அ ஸ்பேஸ், இன்புட் ஆட் பண்ண முடியும். பிரசன்டேஷனும் நீட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு புல்லட் நீ போட்டுட்டு ஒரு லைன் எழுதாது. ஒரு புல்லட் அப்படிங்கிறது மினிமம் 3 lines to 4 lines இருக்கும். அது அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸை நீ உள்ள நீ ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் இடம் விடு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் புல்லட் காட்டு. உன் பிரசன்டேஷனே நீட்டா இருக்கும். உன் பேப்பரை உனக்கு பார்க்க உனக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும். உனக்கு பார்க்க முதல்ல அட்ராக்டிவா இருந்தாதான் டீச்சர் அது வந்து அட்ராக்டிவ்னஸ் இந்த சென்ஸ் வந்துப்பா நம்மளுடைய ரைட்டிங்ல மாத்திரம் சொல்லல, அந்த கண்டென்ட்லயும் சொல்றேன். அந்த கண்டென்ட்டும் சொன்ன கண்டென்ட்டே திரும்ப திரும்ப சொல்லாது. ஸோ அது நீ இப்படி புல்லட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதுறீங்கன்னா டீச்சருக்கு என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கொடுப்பீங்கன்னா, நான் எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் மேம் எழுதியிருக்கேன், என் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்னு யூனிக்கா இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இன்டைரக்டா பாஸ் ஆகும். நீ பேராவா பெருசா எழுதி வச்சனா நீ ஏதோ கதை ஓட்டிருக்குங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த மாதிரிலாம் நீங்க மனசுக்குள்ள பிளான் பண்ணீங்கன்னா எப்பவுமே அப்படிதானே. எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல நான் கான்பிடென்டா இருக்கேன்னா என்னுடைய ரைட்டிங்கும் அவ்வளவு கான்பிடன்ஸா இருக்கும். ஸோ லா டேர்ம், லீகல் டேர்ம் எல்லாம் உங்களோட ஓன் டேர்ம்ஸா மாத்தாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ லைக் தட். கலோக்கியலா பேசுற மாதிரி மாத்தாதீங்க. கொஞ்சம் லீகல் டேர்ம்ஸ், கொஞ்சம் லீகலைஸ்டு வே ஆஃப் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சொல்லி பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு டீச் பண்ணுங்க. இல்ல நீங்களே செப்பரேட்டா இண்டிவிஜுவலா சொல்லி பாருங்க. சொல்லி பார்த்து நீங்க சொன்னது சரியா சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கேட்டு பாருங்க. யூ ரெக்கார்ட் தோஸ் கண்டென்ட்ஸ். அப்படிலாம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எவ்வளவோ வளர்ந்துருச்சு. ஸோ நீ ரெக்கார்ட் பண்ண, நீ இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுத போறேங்கிறது சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணதை நீயே கேட்டுப்பாரு. சரியா சொல்லியிருக்கேனா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சொல்றப்போ ஒரு ஸ்டைல்ல நம்ம சொல்லுவோம், அதை நம்ம பேசுறதை கேட்கிறப்போ இங்கேயே நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு தோணும். இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்துப்பா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹீரோயின் அதே மேம் அதுக்குள்ளேயே ரிலேட் பண்றீங்கன்னா அதுதான் நீங்க மோஸ்ட் என்ன சொல்றது மோர் கனெக்டடா இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர் பண்ண போறாருன்னா அந்த கேரக்டருக்காக அவர் ப்ரீவியஸா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்றாரா இல்லையா? இந்த ஒரு கேரக்டர், நான் இந்த ஒரு கதாபாத்திரம் எடுத்து நான் நடிக்க போறேன் அப்படின்னு நடிக்கதான் போறாரு. பட் அது நடிப்பு இல்லை. அவர் அந்த கதாபாத்திரமாவே வாழ்வாரா இல்லையா, வாழ்ந்து காட்டுவாரா இல்லையா? அப்ப அவங்க ஆக்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, இது எப்படி வருது, நான் என்னோட செல்ஃப் ஆக்டிங் நான் பாக்குறேன். நான் முதல்ல என்ன பார்த்தாதான் என்ன மூணாவது மனுஷன் என்ன ஒரு பப்ளிக் பாக்குறப்போ எப்படி நான் தெரியவேங்கிறது எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அதே தான் நானும் சொல்றேன். நீங்க உங்களுடைய ரைட்டிங்க முதல்ல நீங்க எழுதி வாசிச்சு பாருங்க. நீங்க எழுதுறப்போ ஒரு ஃபீல் இருக்கும், எழுதி வாசிக்கிறப்போ என்ன இந்த இடம் தப்பு பண்ணிருக்கோம் தோணும். அதுதான் லேர்னிங். அப்படி உனக்கு தோணிடுச்சு அப்படின்னா சக்சஸ் இஸ் யோர்ஸ். அதுவே இன்னும் தோணலைங்க மேம் அப்படின்னா இன்னும் நீ படிக்கணும்னு அர்த்தம். இப்படிதான் நீ கொஞ்சமா ஸ்டெப் இன் பண்ணி மேல வரும். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஓகே. சோ அதே மாதிரி பிசிஆர் பேப்பர்லாம் பாக்குறப்போ நேச்சுரல் வே ஆஃப் ரைட்டிங். சோ இதெல்லாம் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. தைரியமாக நீங்க எல்லாத்தையுமே ஹோல்சம் எழுதலாம். பட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். அதுல அந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் ரைட்டிங், அந்த பேசேஜ், ஹிண்ட் மேக்கிங் அதெல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க கூடாது. லா தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதுவோம். இந்த பிசிஆர்ல இருக்கிற அந்த இங்கிலீஷ் கேட்டகரி ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை முதல்ல எடுத்து எழுதி, லைக் அந்த சென்டென்ஸ் மேக்கிங், அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் அதெல்லாம் முதல்ல எடுத்து எழுதி. பிகாஸ் நான் ஒரு லைன் எழுதுனா எனக்கு 1 மார்க், நான் ஒரு சினோனிம் எழுதுனேன்னா எனக்கு 1 மார்க். அதை நான் பண்ணுவேன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பேரா இருக்கு, ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா ஒரு பெரிய பேரா கொடுத்துருக்காங்க, அதை நான் கட் ஷார்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு எனக்கு 5 மார்க் அப்படின்னா அதை நான் தள்ளி வைக்கணும், கடைசியா பண்ணணும். அதை நான் உட்கார்ந்து பண்ணேன்னா 5 மார்க்குக்கு நீங்க எவ்வளவு தெரியுங்களா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க? மோர் தேன் 20 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. நான் இப்பதான் சொன்னேன், இட் இஸ் நாட் வொர்த். அதுக்கு பதிலா லா கொஸ்டினை நீ தரோவா பண்ணி லால நீ ஒரு கொஸ்டின் 5 மார்க் கொஸ்டினா எழுது. அதுக்கு எனக்கு 5 மார்க் கிடைக்கலனாலும் 2.5 மார்க் கிடைக்கட்டுமே, 50% ஆஃப் மார்க் கிடைக்குது இல்ல, இனஃப். அப்படி நீ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா பிளான் பண்ணிப்போம். அதை விட்டுட்டு லாவே விட்டுட்டு இங்கிலீஷே உட்காந்து சில பேர் எழுதுவாங்க, மார்க்கே வராது. இன்னும் அதுவும் எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், எதை நான் முதல்ல எழுதணும், எதுக்கு நான் எவ்வளவு டைம், அதுவும் டைம் தான், எவ்வளவு டைம் கொடுக்கணுங்கிறது ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். ஸோ பிசிஆர்ல எல்லாம் வர்றப்போ எகெயின் பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸை பாருங்க இருக்காங்க. லைக் அஜெண்டா எப்படி எழுதுறது, மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங், ரெஸ்யூம் எழுது. ரெஸ்யூமே எழுதுன்னு சொன்னோடனே அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு பக்கமா ரெஸ்யூம் எழுது. நோ, stick on to the mark. It is for 5 marks. So obviously we are in need of 10 to 15 points. அவ்வளவுதான்.
3 பாயிண்ட்டுக்கு 1 மார்க் அவ்வளவுதான் அசைன் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த கண்டென்ட் அளவுக்கு 1 to 1.5 பேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இனஃப். உன்னோடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இங்க உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்க கூடாது. பிகாஸ் an எக்ஸாம் பேப்பர், எக்ஸாம் ஹால், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். 3 ஹார்ஸ்க்குள்ள நான் அந்த பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகும். ஸோ அக்கார்டிங்லி யூ ஹாவ் டு பிளான். அதான் நான் சொல்றேன், எல்லாத்துக்குமே இதான் ரூல். ஸோ அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இது ரைட் அ ஷார்ட் நோட்ஸ், பிசிஆர்லாம் அப்படி வரும்ல, ரைட் அ ஷார்ட் நோட்ஸ், இதை பத்தின ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி எழுதுங்க. அது பக்கம் பக்கமா எழுது. நோ, இட்ஸ் a வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். 5 மார்க்ஸ் எனக்கு கொடுக்க போறாங்க. என்னதான் நான் ரொம்ப சூப்பரா எழுதினாலும் பிலீவ் மீடா, யூ won't be given 3.5 to 4 மார்க்ஸ். அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது. 5 out of 5 வராது. ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ் எழுதுறது வேற, தியரி பேப்பர் எழுதுறது வேற. தியரி பேப்பரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுல நீ ஒரு 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் எழுதுறனா 10 out of 10 நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எஸ், இட் இஸ் தேர். பட் இதுக்கு தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். லா பேப்பருக்கும் பிசிஆர் பேப்பருக்கும் தட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ நான் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன்னா மேக்ஸிமம் 3 to 4 மார்க்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். அதுவும் 3 மார்க்ஸ் 3.5 மார்க்ஸ்லாம் போனா ஒரு ரைட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்றது டு த சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவல் இருக்கும். 4லாம் வருது ரொம்ப ரேர். போதுமே 3 மார்க்ஸ் அப்படின்னாவே 60% எனக்கு மார்க் கிடைச்சிருச்சு. That's what we've been saying. So அந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணி போ. And then with respect to the MCQs, okay, third one with respect to MCQ papers, that is maths, statistics and logical reasoning, and with respect to economics and BCK. Okay, so maths, statistics and logical reasoning, maths எல்லாம் எப்படின்னா this is more of எப்படி சொல்றது, உங்களுடைய அந்த cracking style, come from answer style வரும். இதுல உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான டிப் தரேன். ஸோ மேத்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரியா நீங்க எந்த பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சாப்டர் நம்பர் 4 டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இருக்கு பாருங்க, அதை மிஸ் பண்ணாம படி. ஸோ தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் கேன் ஐ சே, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ, ஃபியூச்சர் வேல்யூ, ஆனுவிட்டி, பெர்பெக்சுவிட்டி, காம்பவுண்டிங், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம். ஸோ இதுக்கு கால்குலேட்டர் ஷார்ட்கட்ஸ் கம்பல்சரியா யூஸ் பண்ணுங்க, ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. அதுல எப்படியும்ப்பா நான் அனலைஸ் பண்ணது 8 மார்க்ஸ்ல இருந்து 10 மார்க்ஸ் உட்காரு. ஜஸ்ட் see here, out of 100 மார்க்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிபிக் சாப்டர்ல இருந்து 8 மார்க் வரைக்கும் வருதுன்றப்போ அந்த சாப்டர்ல நீ எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா. டைம் பத்தலன்னா சொல்லாத, மேம் எனக்கு பிவியா எஃப்இயா தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ சச் சில்லி மிஸ்டேக். And other than you say, மேம் எனக்கு டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸோ இன்டெகிரல் கால்குலஸோ தெரியல மேம்னா அப்ரப்டா விடாதீங்க. டோன்ட் டூ தட். அட்லீஸ்ட் பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ், மினிமல் ஃபார்முலாஸ் படிங்க. பிகாஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து எப்படியோ 4 to 5 கொஸ்டின்ஸ் வருது. நீங்க அந்த பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் ஸ்கேனர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு நோ அபவுட் the pattern of questions being asked from each chapters. அப்ப அதுல நீங்க எல்லா சாப்டரும் தரோவா படிச்சிருந்தாதான் நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டினை விட முடியும். இப்ப 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 100 கொஸ்டினும் எழுதாதீங்க பிளீஸ். இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஏபிசிடி போட்டு எழுதாதீங்க. பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு. இப்போ 80% ஆச்சு நீங்க அட்டன் பண்ணும். இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் 80 கொஸ்டின் ஆச்சு நான் எழுதணும். அதை தாண்டி ஒரு 10 கொஸ்டின் நான் ரிஸ்க் ஜோன்ல எழுதலாம். ரிஸ்க் ஜோன்னா என்ன மேம், எனக்கு ஃபுல்லா கரெக்ட்னு தோணல, ஒரு தோராயமா எழுதுறேன் அப்படிங்கிற அந்த ரிஸ்கி ஜோன் எழுதலாம். இந்த ஏபிசிடி ஆப்ஷன்ல மேம் எனக்கு சியும் பியும் வராதுன்னு ஷியூரா தெரியுது, பட் ஏவா டியா கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, இப்படி இருக்கும்ல, அதுதான் அந்த ரிஸ்கி ஜோன். யூ டேக் அ ரிஸ்க். ஏஓ டிஓ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள தானே. சரினா 50% சான்ஸ் ஆஃப் வின் இருக்கு. சரி, we can go for it. சரி, பேலன்ஸ் இருக்கிற 10 கொஸ்டின் மேம் எனக்கு சுத்தமாவே தெரியல, அப்போ அது விட்டுரு. யூ லீவ் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். விட்டுட்டேன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கே இல்லப்பா. சோ விட்டுரு, 10 கொஸ்டினை தொடாத, விட்டுரு. அதுக்குன்னு மெனக்கிட்ட 100 கொஸ்டின் எழுதணும் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஷேக் பண்ணி வைக்க. டோன்ட் டூ சச் wrong activities, so which will unnecessarily reduce the mark wherein you have been written correctly. கஷ்டப்பட்டு கரெக்டா எழுதின கொஸ்டினுக்கு மார்க் போடும். ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க, மேம் நான் எக்ஸாக்டா 55 கொஸ்டின்ஸ் எழுதினேன் மேம். வி ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் 55 கொஸ்டின்ஸ் எழுதிருக்கேன், எப்படிப்பா ஏன்பா இப்படி 55? மேம் மற்றெல்லாம் எனக்கு தெரியலைங்க மேம். அப்படி நீ விடாத. பட் டு ஹர் லக் 55 கொஸ்டின்ஸ் எழுதி அவ 52 மார்க்ஸ் வாங்கி பாஸ் பண்ணான். பட் அதெல்லாம் சான்ஸ் ஆஃப் லக் தான். அதுக்குன்னு ரொம்ப சூஸியா இருக்காது. 50% ஆர் 55% எழுதுறது ரொம்ப சூஸி. தெரிஞ்சது மொத்தம் நான் எழுதுவேங்கிறது ரொம்ப சூஸி. அப்படி இருக்கக்கூடாது.
அப்ப ஏன் மற்ற லெசன்ஸ் எல்லாம் படிக்கலையா? படிச்சிருக்கேன் பட் அந்த கொஸ்டின் எனக்கு புரியல. மேக்ஸ் நடக்கும், மேக்ஸ்ல அப்படி இருக்கும். பட் அதுக்குன்னு நீ கான்பிடன்ஸை லூஸ் பண்ணாத. மேம் இதுல நான் இவ்வளவுதான் எழுதிருக்கேன்ட்டு அடுத்த பேப்பரை கிவ் அப் பண்ணிடாத. அடுத்த பேப்பர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நீ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். மினிமம் நீ 70 to 80 மார்க்ஸ் கூட அடுத்த பேப்பர்ல நீ ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்கோரிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 பேப்பர் ஸ்கோரிங் பேப்பர் பா. ஒன்னு அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர்ல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அந்த 1 மார்க் பேப்பர்ல இதுவாங்கிறது அந்த டே டிசைட் பண்ணும். மேக்சிமம் ஆஃப் தி கேசஸ்ல இதுதான் ஸ்கோரிங்கா இருக்கும். இந்த 2 பேப்பர் 2 and 3 வந்து நம்மள எந்த இடத்துல போய் நிப்பாட்டுங்கிறது தெரியாது. சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் கிரே ஏரியால கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்ப இதை நான் ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன், இந்த 2 பேப்பரை நான் ஸ்ட்ராங்கா ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அக்ரிகேட் பிரச்சனை இல்லாம நான் வெளியே வர முடியும். எனக்கு அவுட் ஆஃப் 400 எனக்கு 200 மார்க்ஸ் வேணுங்கிறப்போ நான் எல்லாம் நல்லா பண்ணிருப்பேன், பேப்பர் பாஸ் பண்ணிருப்பேன், பட் டோட்டல் 192ல நிற்கும். ரொம்ப கஷ்டம். 192 8 மார்க் இல்லாம நான் ஃபெயில் ஆனேங்கிறப்போ நம்மளே ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிடும். என்னடாங்கிற மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸே போயிடும். ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன? நீங்க ஏதாவது ஒரு பேப்பரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போனா இதான் ஆகும். பேலன்ஸ் தான் நீங்க படிக்கணும். பேலன்சிங்கா நீங்க படிக்கிறப்போ ஏதாவது 2 பேப்பர் கண்டிப்பா அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்தந்த டேல அந்தந்த பேப்பர் நீங்க எழுதுறப்போ அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து டிராப்பே ஆகக்கூடாது. இந்த பேப்பர் நான் சரியா பண்ணல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அடுத்த பேப்பர்ல எஃபர்ட்ஸ் ஜாஸ்தி போடும். சரியாதான் பண்ணல, எப்படியும் நான் 40 மார்க்ஸ் தேத்திடலாங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும். பேப்பர் பாஸ் ஆயிடும். 40 மார்க்ஸ் நான் ஷியரா வாங்கிடுவேங்கிற அந்த ஒரு பேஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்படி இருந்துரும். மேம் நான் வந்து பார்த்தேன் மேம், வீட்டுல நான் டோட்டல் போட்டு பார்த்தேன் 36 35 தான் மேம் வருது இல்ல, 35 வரைக்கும் வந்துச்சுல, போதும் வந்துருவேன், பாஸ் பண்ணிடுவேன். அடுத்த பேப்பர்ல அதை காம்பன்சேட் பண்ண ட்ரை பண்ணு. அப்ப இதுல நீ ஒரு 50 55 வாங்கு, இதுலலாம் ஒரு 57 58 வாங்கு, டோட்டல் 200 வந்துடும். நீ எப்பவுமே நீ கான்பிடன்ஸை லூஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த பாயிண்ட்லயும் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது நீ ஆன் தி ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் திஸ் அந்த ஒரு என்ன சொல்றது எக்ஸாம் டைம்லயும் ஆகட்டும், இல்ல நார்மலான ஒரு ஸ்டடி டைம்லயும் ஆகட்டும். ஸ்டடி டைம்லயும் அதே தான். ஸோ ஸ்டடி பீரியட் நீங்க ஸ்டடி 4 பேப்பர்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த படிக்கிறப்பயும் பிளானிங் கரெக்டா போடு. 4க்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு. ஈக்குவல்னு சொல்றது மேம் இதுக்கு ஒரு 5 days இதுக்கு ஒரு 5 days அப்படி சொல்லல. ஈக்குவல்னு சொல்றது மேம் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் எனக்கு சரியா வராதுன்னா அப்ப 8 days போடும். 8 days உட்காந்து படி. மேக்ஸே 8 days படிக்கவா மேம்? எஸ், இது என்னோட ஸ்டைல், என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் எப்பவுமே என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்வைஸ் பண்றது, நீ ஒரு பேப்பர் நீ டச் பண்ணா அந்த பேப்பரை த்ரூ அவுட்டா படி. அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 4 to 5 days அந்த பேப்பர்லயே நீ இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் உனக்கு அந்த பேப்பர்னுடைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சாப்டர்ஸ் நல்லா புரியும். ஓகே மேம், ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ் இருந்துடலாம், தியரி பேப்பர் எப்படிங்க மேம் இருக்கிறது, எனக்கு தூக்கம் வந்துடும், எனக்கு போர் அடிச்சிடும் அப்படி சொல்லாதீங்க. அதுல நீங்க லைவ்லியா மாத்த ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ பிட்வீன் த சாப்டர்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க, பேப்பரை ஸ்விட்ச் பண்ணாதீங்க. இல்லையா மேம் நான் காம்போவா படிக்கிறேன், 2 பேப்பர் டுகெதரா வச்சுக்கிறேன், ஓகே ஃபைன். என்னால வந்து ஒரு பேப்பர் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது மேம், ஐ ஹேவ் 2 papers at a time. Yes, you can. It's your choice. பட் அந்த 2 பேப்பர் எடுத்தது அந்த 2 papers அந்த டைம் ஸ்பேனுக்குள்ள கரெக்டா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்கணும். அதுல நீங்க எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்குள்ளயும் போகக்கூடாது. நீங்க எந்த புக் ஆர் எந்த சோர்ஸ்ல நீங்க படிக்கிறீங்களோ, உனக்கு கிளாஸஸ் நடக்குதோ அதே சோர்ஸை தான் திரும்ப நீ படிக்கணும். புது சோர்ஸ்க்குள்ள போகக்கூடாது. அதுவும் நீங்க செய்யற பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக். ஸோ எந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆர் எந்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னுடைய டீச்சர் எனக்கு டீச் பண்ணாங்களோ அதை முதல்ல தரோ பண்ணணும். என் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததை முதல்ல தரோ பண்ணணும் நான். அதுக்கப்புறம் அகைன் நான் சொன்ன அந்த ஆர்டர், எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ஆர்டிபிஸ் அதெல்லாம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பேன். இப்ப எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, இப்ப எனக்கு சேஃபா ஒரு 10 questions இருக்குன்னா 10 question எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா 10 questions-குள்ள இருக்கிற கான்செப்டே என் பிரெயின்ல வச்சுக்கணும். 10 question மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யூனிக், இப்போ நான் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிலேட் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எது யூனிக், அந்த யூனிக்னஸ் நீ வந்து கனெக்ட் பண்ண தெரியும். சரி, இந்த யூனிக்கான பாயிண்ட் வேற ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினோட கனெக்டடா வந்தாலும் என்னால பதில் சொல்ல முடியும். அதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். அதே கொஸ்டின் வரணும், அதே மாதிரி வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது.
இப்படியெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க, அந்த ஸ்டடி பேட்டர்னும் நீங்க சரியா போட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் டேஸ் ஆஃப் அந்த எக்ஸாம் டைம் ஆஃப் 4 days உங்களுக்கு ஹெக்டிக்காவே இருக்காது. எப்பவுமே ஒரு ஒரு கான்செப்ட் நீங்க எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மினிமம் 3 ரிவிஷன் நீங்க போடணும். இதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்ப 4 பேப்பர் இருக்கு, 4 பேப்பர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் ஐ கேன் சே ஒரு பேப்பருக்கும் யூ கேன் டேக் ஃபார் டில் 5 days வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ரிவிஷன் நீங்க அதுல ஹாஃப் ஆகணும். ஐ குட் சே 3 days தான். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரிவிஷன் ப்ரொவைடட் டைம் இருந்தா தேர்ட் ரிவிஷன் போடலாம், அல்லது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எக்ஸாம் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸா வந்துடும், 1.5 days. அப்ப நான் 5 நாள்ல எந்த விஷயம் நான் படிச்சேனோ அதே விஷயத்தை தான் திரும்ப நான் 3 நாள்ல படிக்கணும். பட் உடனே இம்மீடியட் 3 days கிடையாது. இது ஒரு சைக்கிள். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர், செகண்ட் பேப்பர், தேர்ட் பேப்பர், ஃபோர்த் பேப்பர் முடிச்சுட்டு திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வருவேன். இங்கே இது நான் வர்றப்போ இது பாத்துக்கோங்க, 5 நாள்னு ரஃபா போட்டா 20, 25, ஒரு சிலதுக்கு 5 நாள் பத்தாது. அப்ப 20, 25 டேஸுக்கு அப்புறம் தான் நான் திரும்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை நான் எடுக்க போறேன். அப்படி இருக்கிறப்போ உனக்கு அந்த ஒரு மைண்ட் வந்து அந்த ஒரு மற்ற பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வர்றப்போ அந்த ஒரு பேஸ் வந்து மாறும். அதுலயே இருக்கணும். இட்ஸ் லைக் அ மெடிடேஷன் தான், ஒரு தவம் இருக்கிற மாதிரி தான். ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் நம்ம அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா everything will fall in place. இப்ப எப்படிப்பா, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பாடி பில்டர் ஆகணும், ஜிம்முக்கு போறாங்க அப்படின்னா அங்க ஜிம் ட்ரெயினர் என்ன சொல்றாரோ அது கேட்போமா இல்லையா? தி சேம் லாஜிக். இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க, இந்த மாதிரி டெய்லி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, இப்படி நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், இவ்வளவு தூரம் வெயிட் நீங்க லிஃப்ட் பண்ணணும், அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். நீ அதுலயே இருக்கியா இல்லையா, அது ஒரு மெடிடேஷன், அது ஒரு தவம். என்ன வேலை நீ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெத்த எடுத்து செய்யறியோ, ஒரு மெனக்கெட்டு செய்யறியோ, அது எல்லாமே மெடிடேஷன் தான். நீ உட்காந்து செப்பரேட்டா உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணும் அப்படிலாம் கிடையாது. வாட் எவர் யூ டூ இட் வித் ஹோல் ஹார்ட்டட்னஸ். முழு மனசோட நீ செய்யறப்போ தட் பிகம்ஸ் a meditation. ஸோ இதை நீ ஒரு 5 days தொடர்ந்து ஒரே மாதிரி விஷயம் பர் டே மினிமம் 12 to 13 hours படிக்கும். அப்பதான் உனக்கு ஒரு பேப்பருக்கு மினிமம் 50 hours ஆஃப் ஸ்டடி உனக்கு கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன் தான். இன்னைக்கு நான் 10 மணி நேரம் படிச்சேனா அப்படி கணக்கு பாக்குறதெல்லாம் இல்லை. இன்னைக்கு என்னுடைய ஒரு திருப்திக்கு நான் படிச்சேனா, தட்ஸ் வாட். ஸோ ஒரு சில நாட்கள் நம்ம ரொம்ப நல்லா படிக்கிற மாதிரி நமக்கே ஃபீல் இருக்கும், ஒரு சில நாள் நம்மளே டவுன் ஆகும், டிபெண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஒரு இமோஷனல் பேலன்சிங் செக் பண்ணிக்கணும். பிளஸ் நம்ம சிச்சுவேஷன், நம்ம சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஏதாச்சும் நம்மளை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். இட் ஹேப்பன்ஸ். அப்போ ஒரு நாள் நான் சரியா படிக்கல, எனக்கு ஐயோ இன்னைக்கு ஹாஃப் டே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, அது வருத்தப்படும். இன்னைக்கு 6 நாள் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், சரி இதை நான் காம்பன்சேட் பண்ண நாளைக்கு காலையில எஞ்சி சீக்கிரமா நான் படிச்சேன், அப்படி இருக்கணும். அந்த உத்வேகம் வரும். அதை விட்டு பாப்போம், அப்புறமா பாத்துக்கோ, அடுத்த பட்சையில பாத்துக்கோ, இப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் இருந்தா எப்பவுமே முடிக்க முடியாது. எப்பவுமே எந்த விஷயமும் முடிக்க முடியாது. எப்பவுமே உன்னுடைய கோல் அச்சீவே ஆகாது. நீ எப்பவுமே பின்தங்கியே இருப்ப. நம்ம முன்னாடி வரணும்னா எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுதான் நம்ம முன்னாடி. தள்ளுறதுனா லிட்டரலா புஷ் பண்றது இல்லை. என்னோட வேகத்தை நான் அதிகரிச்சேன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடி போயிடுவேன். நான் வேற யாரும் தள்ளி விடலாம் வேண்டாம். அவங்கவுங்க ஸ்பீட்ல அவங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க, நான் என் வேகத்தை அதிகரிக்கிறேன். அந்த வேகம் நான் சொல்றது என்னுடைய படிக்கிற ஸ்டைல், என்னுடைய அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கான அந்த ஒரு பாயிண்ட், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அதிகப்படுத்துறேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட கோல் என் முன்னாடிதான் இருக்கு, நான் போய் அதை ரீச் பண்ணிடுறேன், ஈஸியா ரீச் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க 3 ரிவிஷன்ஸ் கம்பல்சரியா போடுங்கப்பா. ஸோ 3 ரிவிஷன்ஸ் போடுறது, அந்த தேர்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாக்டா உங்களுடைய அந்த எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு ஃபாலோ ஆகும். அந்த 1.5 daysல கம்பல்சரியா எல்லாமே ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தல மேம், நான் படிச்சேன் மேம், ரிவிஷன் அப்போ நான் படிச்சேன் மேம், அதோட மறந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, ஐயோ இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே, திஸ் இஸ் வாட். உனக்கு ஞாபகம், அதாவது ரிலேட் பண்ண முடியும். ஈஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் வராது, அவ்வளவு ஃபாஸ்டாவே இதை வராது, ஸ்ட்ரக் ஆகும், பிகாஸ் லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு 100 மீட்டர் ரேஸ்ல ஓடணும் அப்படின்னா நான் ஓடுற ட்ரைனிங்கும் 100 மீட்டர் ரேஸ்ல ஓடுற மாதிரியே நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். நான் உட்காந்து அப்படியே ஹாயா நடந்து போற மாதிரி நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு என்ன 100 மீட்டர் ரேஸ்ல ஓடுமா அப்படின்னா எப்படி எனக்கு ஸ்பீடு வரும்? அதேதான் நீங்களும் செய்வீங்க. ஒரு கையில ஒரு கொஸ்டினை பார்த்துட்டு கொஸ்டினை வச்சு 6 hours அப்படியே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே ஏதோ டிஸ்ட்ராக்ஷனோட ஒரு 45 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் ஒரு கணக்கு போடுறேன். அதே கணக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்து போனா அதே தானே வரும். இதான் நான் சொல்றேன். நான் படிக்க போறேன் அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கான அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணி, நான் எக்காரணத்தை கொண்டும்
என்னோட ஒரு கண்ட்ரோல் மீறி நான் போகக்கூடாது, டைவர்ட் ஆகக்கூடாது. நீ சொல்லிடுமா நான் படிக்க போறேம்மா, நான் ஒரு 2 hours படிச்சுட்டு வரேம்மா, கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நீயா டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருந்தா போதும். உன் கையில ஒரு கேட்ஜெட் இருக்குல்ல, அதனால டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருந்தா போதும். அதெல்லாம் தூக்கி தூர வச்சு நம்ம உட்காந்து படிக்க போறோம். இப்ப இந்த கொஸ்டின் நான் கிராக் பண்ண போறேன். கீப் ஆன் கிவிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப நான் கொஸ்டின் நான் கிராக் பண்ண போறேன். ஓகே 15 minutes டார்கெட். ஓகே கோ ஸ்டார்ட். ஒரு கேம் மாதிரி தான், ஒரு ரேஸ் மாதிரி தான் நினைச்சுக்கோ. கடகடகட அந்த கொஸ்டினை பாக்குறேன், எழுதுறேன். இப்படிதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், இப்படிதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்பவுமே நான் மெயின் பிளேஸ்ல போய் என்ன மாதிரி நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ல நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அங்க நடக்கும், ஏன்னா நடக்காது. பட் ஆஸ் எ டீச்சர் கிளாஸ் இருக்கிறப்போ அதுக்கான டைம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்ப மேம் ஒரு கொஸ்டின் நீங்க வந்து இது 15 minutesல நீங்க கிராக் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க மேம். பட் நீங்க கிளாஸ்ல இதே கொஸ்டின் தான் நான் 15 minutes கிராக் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் நான் கிளாஸ்ல எடுக்கிறதுக்கு 30 minutes ஆகும். பிகாஸ் நான் உனக்கு புரிய வைக்கணும், அது என்னன்னு நான் சொல்லணும், அது ஒரு தடவை நான் ரஃப் காப்பி காட்டணும், அதுக்கப்புறம் நான் ஃபேர் பண்ணணும். ட்வைஸ் த டைம் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் ஒரு பேப்பருக்கும் மினிமம் கிளாஸ் ஹார்ஸ் 80 hours to 90 hours இருக்கும். இதான் அகெயின் பிளானிங். எதுவுமே பிளானிங் இல்லாம நடக்கவே நடக்காதுப்பா. 80 hours of class is required, mandate. ஒரு பேப்பருக்கு 80 to 90 hours of classes is required. So இப்ப ரஃபா ஒரு கிளாஸ் 2 hours வச்சாடா எப்படியும் 40 days of classes is required. It depends upon the paper. அப்ப இப்படி உனக்கு அந்த கிளாஸ் தேவைப்படுதுங்கிறப்போ கிளாஸ் டைமோட அட்லீஸ்ட் அன்னைக்கு நீ படிச்சிருக்கணும். ரிவிஷனோடைய பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், ரிவிஷனோடைய டைம் அட்லீஸ்ட் half of the time போடும். 50 hours of revision உனக்கு இருக்கும். இது 50 hours இருக்கும், அப்புறம் ஒரு 30 hours மாறணும், அப்புறம் 15 hours மாறும். 15 hours வந்து அப்புறம் 3 hours of writing குள்ள போட்டு. சோ நான் சொல்றப்போ அது உங்களுக்கு ஈஸியா கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சோ அது எவ்வளவு தூரம் நீங்க அப்ளை பண்ணி பாக்குறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் அது உங்களுக்கு அது நல்லாவே புரியும். சோ இது ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேம், இது இன்டருக்கு மேம் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. இட் இஸ் ஃபார் ஆல், எவ்ரிபடி. வாட் எவர் சோர்ஸ் யூ ஆர் ரீடிங், ப்ளீஸ் அப்ளை இன் திஸ் டைம். இப்ப நான் இன்டருக்காக நான் படிக்கிறேன் மேம், இன்டர் ஸ்டூடெண்ட் மேம், நான் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட் மேம், 8 பேப்பர் நான் படிக்கிறேன் மேம், குரூப் 1 குரூப் 2 இருக்கு மேம், வாட் எவர் பி தி கேஸ், இதான் ரூல். அதுவும் 3 hours ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் தான், அதுவும் 100 marks தான் எக்ஸாம். அதுலயும் ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் இருக்கு, லா பேப்பர் இருக்கு. லா பேப்பர்லாம் யூ காட் 1 mark. MCQs இருக்கு. MCQக்கு புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த புக்லெட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா படிங்க. எகெயின் எக்ஸாம் அதே ரூல்ஸ் தான், எல்லாத்துக்கும் காமன் தான். இவங்களுக்கு தனியா அவங்களுக்கு தனியா ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நீ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்தே இந்த இன்புட்டை நீ கரெக்டா அப்ளை பண்ண நீ ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல நீ லீடர் ஆயிடுங்க. நீ 4 பேருக்கு நீ சொல்லி கொடுப்ப. ஒன்ன லீட் பண்ணிட்டு போறது மட்டும் இல்லாம உன் கூட சேர்த்து 4 பேருக்கு நீ லீட் பண்ணி கூட்டிட்டு போற அளவுக்கு உன்கிட்ட ஒரு மென்டல் ஸ்டாமினா கிடைச்சு. சோ அப்ப நீ சொல்லுவே இந்த சாப்டர்ல இப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க, அனாலிசிஸ் நீ பண்ணிடுவேன். நான் எதுக்கு அனலைஸ் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லணும்லாம் நினைக்க மாட்டேன். ஸோ அந்த கான்செப்ட் எப்பவுமே நாலேஜ் ஷேரிங் வந்து நம்மள எப்பவுமே அப்லிஃப்ட் தான் பண்ணும், டவுன் கிரேட் பண்ணாது. நீ ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்களுக்கு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு நீ சொல்லி கொடுக்குற ஷேர் பண்றன்னா அது உனக்கு அப்லிஃப்ட் தான் பண்ணும். பட் அதுக்குன்னு உன்னோடைய ஒரு செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. நீ அந்த டாபிக்ல நீ ஏதோ ஒரு ஷேர் பண்ற மாதிரி தான். ஸோ யூ கேன் டூ சச் திங்ஸ். என் ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம சில பேர்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நான் படிச்சிருக்கேன், படிக்கவே இல்லப்பா, ஒன்னும் பண்ணலப்பா, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. டோன்ட் டூ தட். படிச்சிருக்கேன்னா ஒத்துக்கோ, எஸ் படிச்சிருக்கேன், ஹவ் டன், ஐ ஹவ் சீன் திஸ். முதல்ல ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயத்த உண்மையை பேச கத்துக்கோங்க. படிச்சிருக்கேன், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன், பார்ப்போம். எக்ஸாஜுரேட் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் எக்ஸாஜுரேட் தி திங்ஸ். ஸோ டேக் இட் ஆஸ் சச். ஸோ ஃபீல் இட் ஆஸ் சச். ஷேர் இட் ஆஸ் சச். So that அந்த ரிசீவ் பண்ற பர்சனும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல அந்த ஒரு ஃபீல்ல ரிசீவ் பண்றப்போ that is good for everybody. ஸோ இப்போ அந்த இன்டருக்கும் அதே தான் பிரின்சிபல். இன்டருக்கு நான் சொல்றப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரும் அதே தான். இப்போ நான் என்னோட ஸ்டடி ஏஜ்ல எப்படி படிச்சேன் நீங்க உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னா, இப்போ நான் ஃபைனல்லாம் நான் படிக்கிறப்போ ஃபைனல் 8 papers நான் படிக்கிறப்போ ஐ ஹவ் பீன் ஃபார் 4 months. 4 months ஃபுல் ஸ்டடியில தான் இருந்தேன். ஸ்டடி மட்டும்தான், வேற எதுவுமே வேலை கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு எந்திரிக்கிறது 5 hours ஆஃப் சிட்டிங் போடுவேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு பேப்பர் ஒரு வாரம் படிச்சேன். இதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன். நான் படிக்கிறப்போ ஒரு பேப்பர் ஒரு வாரம், அப்ப 8 பேப்பர் இருக்குன்னா சோ அப்ப 8 வாரம் தேவைப்படும். 8 வாரம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மாசம். 2 மாசம் போயிடுச்சு. ஓகே, சோ able to get my point. சோ அப்போ ஒரு பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் 7 days per paper.
ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்க 7 days, அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டுமே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் நான் அடுத்து லா எடுக்கிறேன்னா லா மட்டுமே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறப்போ ஆடா இருக்கும், பட் அந்த பேட்டர்ன் செட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், மேம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது மறந்து போயிடுவீங்க. உன்னால ரிலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு விஷயத்த நம்ம இப்படி பண்றப்போ, ஓகே இந்த சாப்டர்லாம் முடிச்சிட்டேன், இந்த 2 சாப்டர் மட்டும் தான் பெண்டிங், உன்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எந்த சாப்டர்ஸ் நான் பெண்டிங் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷனுக்கு நான் 2 months கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் I entered into the second revision. As I told you, half of that time. அப்ப 7 நாளுங்கிறது நான் 4 நாள் ஆக்கணும். 4 days per paper நான் ஆக்குறேன். அப்ப 8 papers. அப்ப கிட்டத்தட்ட ரஃபா அது 1 month ஆயிடுச்சு. ரஃப் தான். முன்ன பின்ன ஒரு பேப்பருக்கு ஒரு நாள் 2 நாள் கூட போகும், திடீர்னு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லாம போகும். இட் ஹேப்பன்ஸ். அங்கங்க நீ குஷன் வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரிவிஷன் இதுல ஹாஃப் 2 days போடும். ஸோ 2 days போடுறப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மாசம். ஸோ அப்ப கிட்டத்தட்ட உன்னுடைய பிளானிங் வந்து 3.5 மாசத்துக்கு பிளானிங் இருந்தாதான் எக்ஸாம் அன்னைக்கு நாங்க எழுதுற காலகட்டத்துல எனக்கு எக்ஸாமுக்கு லீவே கிடையாது. 8 பேப்பர் கண்டினியூஸா எக்ஸாம், எனக்கு மூச்சு விட கூட நேரம் கிடையாது. எக்ஸாம் போவோம் வருவோம் அவ்வளவுதான், எக்ஸாம் பேப்பர் முடியும், வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ண கூட டைம் இருக்காது. அந்த 8 பேப்பர்ஸ் உடைய ஹோல்சம் டைம் ஸ்பேன்ல பர் டே எங்களுடைய ஸ்லீப் வந்து 3 hours to 4 hours தான் இருக்கும். அது கூட தூக்கம் வராது. ஸோ நீங்கெல்லாம் எவ்வளவோ பிளெஸ்ட். ஸோ ஹோப் நான் என்னோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், மேமுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடிதான் இதெல்லாம் மாத்தினாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இடையில லீவ் கொடுக்கறதெல்லாம் மாத்தினாங்க. நாங்க சொல்ற காலகட்டத்துல மாத்தவே இல்லை. ஸ்டார்டிங்ல நாங்க வந்து இயர்லி மார்னிங், விச் மீன்ஸ் எக்ஸாம் டைம் வந்து 8 to 11 இருக்கும். 8 o'clock எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்ப எக்ஸாம் ஹால்ல நான் 7:15 இருக்கணும். இதான் டைம், டெய்லி டைம் 8 to 11 இஸ் தி எக்ஸாம் டைம். இன்னைக்கு 8 to 11 எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரேன், அப்புறம் மறுநாள் 8 to 11 போகணும், மறுநாள் 8, வரிசையா 8 நாள். 8வது நாள் அவ்வளவுதான் எக்ஸாஸ்டட். 8வது பேப்பர்னால படிக்க முடியலாமா, தூக்கமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப எப்படி படிக்க முடியும்? 8வது நாள் அப்படியே என் கழுத்து நிக்கல, அப்படியே கழுத்து இப்படி புடிச்சிட்டு தான் போய் எழுதுறேன். இட் ஹேப்பன்ஸ். பிசிக்கலி எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுவோம். பட் ஸ்டில் உனக்குள்ள அந்த அர்ஜ் இருக்கும். இவ்வளவு நாள் நான் அந்த படிச்சு வச்ச அந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த புக்கை திறந்து அந்த பேஜை திருப்பிடணும். அந்த பேஜை திருப்பி அந்த பேஜ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். என்னோட ஸ்டடியில நான் பண்ண ஒரு பிக்கெஸ்ட் பிளஸ் என்னன்னா, எந்த சோர்ஸோ அந்த சோர்ஸை மட்டும் தான் நான் படிச்சேன். எங்க நான் கிளாஸ் போனேனோ, என்னோட டீச்சர் எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை மட்டும் தான் நான் படிச்சேன். பெருது எக்ஸ்ட்ரா படிக்கவே இல்லை. என் ஃப்ரெண்ட் அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சேன்பா, இந்த நான் எதுவுமே படிக்கல. எனக்கு அது வேணான்ட்டேன். நான் என்னோட டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த இந்த கொஸ்டின் போதும், இந்த லெசன்ல நான் 15 questions நான் படிச்சிருக்கேன் போதும். பட் அந்த 15 கொஸ்டினா நான் படிக்க மாட்டேன். 15 கொஸ்டினோட கான்செப்ட்ஸ் எடுப்பேன். இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கான்செப்ட், இந்த பாயிண்ட்ல என்ன கான்செப்ட், இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்தா நான் என்ன போகும், இப்படி நான் சொல்லி படிச்சேன். சோ அப்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தை அதே புக்கை தான் நான் திரும்ப 4 நாள்ல படிக்கணும். அதே புக்கை தான் நான் 2 நாள்ல படிக்கணும். பரீட்சை அன்னைக்கு எங்க 1/2 நாள் தான், 1/2 நாள் எனக்கு திருப்பதான் முடியும். ஸோ அப்படிதான் இந்த ஹோல்சம் கண்டென்ட் வந்து பிளான் ஆகி போச்சு. ஸோ அதனாலதான் நான் என்னோட ஸ்டைல், இது என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்டடி பிளான் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்றப்ப சொல்லுவார், நான் வந்து ஒரு நாள் 8 பேப்பரும் படிப்பேன் பாரு. எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஹவ் வாஸ் இட் பாசிபிள்மா? ஸோ தட்ஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 8 பேப்பர்ஸும் படிப்பாரு. அப்போ ஒரு பேப்பருக்கு 1.5 hours to 2 hours வைக்கிறாரு. அப்ப 16 hours வருது. எனக்கு 16 hours நான் படிப்பேன். டைம் டேபிள் மாதிரி காலையில 7 to 9 இந்த பேப்பர், 9 to 11 டைம் டேபிள் மாதிரி எழுதி வச்சிருப்பாராம். ஸோ he shared with me. So I was shocked. ஓ இப்படியும் படிக்கலாமோ? That differs. பட் எனக்கு இந்த ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைலுங்கிறது நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. அதை நீங்க அடாப்ட் பண்ணுங்க. கன்சிஸ்டன்டா அடாப்ட் பண்ணுங்க. நீங்க அடாப்ட் பண்றதை பிலீவ் பண்ணுங்க. நான் சூஸ் பண்ணிருக்கிற ஸ்டைல், நான் போயிட்டு இருக்கிற பாதை சரியான பாதை தான், நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் எனக்கு பலன் கொடுக்கும். பிலீவ் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவிட்டி இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா ஏதோ பண்ண ஏதோ வந்து இப்படி எப்பவுமே பேசாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பீக் லைக் தட். அது ஒரு செகண்ட் பேசினாலுமே எப்படின்னா, இப்ப எப்படி சொல்றது, ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரம் இருக்கு, அதுல ஒரு டிராப் நீ பாய்சன் விட்டாலும் ஃபுல்லாவே பாய்சனா மாறிடும். ஃபுல்லாவே அது வேஸ்ட். அந்த மாதிரிதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீ பில்டப் பண்ணி வச்ச விஷயத்த தேவையில்லாத ஒரு நெகட்டிவிட்டினால அதை நீ செதைச்சிடாது, அழிச்சிடாது. பிரிங் இட் ஆஸ் சச், ஹேவ் தி கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஸ் சச். ஸோ நீ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வேணா போடு, எப்படி வேணா நீ படி, ஆனா படிச்சதை பிலீவ் பண்ணு. நான் சரியா தான் படிக்கிறேன், நான் படிச்சது எனக்கு ஞாபகம் வரும், பிலீவ் பண்ணு. எக்ஸாம் ஹால்ல எழுதுறது நான் சரியா எழுதுறேங்கிறது பிலீவ் பண்ணு.
நீ எழுதுவ, கண்டிப்பா எழுதுவ. எனக்கு ஏதோ சரியா எழுத வரல, எனக்கு அது வரல, இது வரல புலம்பாத. நான் சரியா எழுதுறேன், எனக்கு எழுத வருது, நான் எழுதுறது கரெக்டா தான் எழுதுறேன். முதல்ல நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பார், ட்ரெயின் பண்ணிப்பார், அதை நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிப்பார். அதான் நான் சொல்றேன், ஒரு தடவை நீ எழுதி பார்த்து அதை எழுதுனது நீயே படிச்சுப்பார். ஒரு டீச்சர் உன் பேப்பரை திருத்தணும்னு நீ நினைக்காது, நீயாவே உன் பேப்பருக்கு டீச்சரா மாறு. அப்பதான் உன்னுடைய மிஸ்டேக் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ண, நீ அதை கரெக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் மிஸ்டேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ இன்னொருத்தங்க வந்து என்னோட மிஸ்டேக்கை சொல்லி காட்டுறது வந்து இட்ஸ் நாட், இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் அவங்களோட கண்ணுக்கு சில மிஸ்டேக்ஸ் தெரியாம கூட போயிருக்கலாம். ஸோ அது உனக்கு தான் உன்னுடைய மிஸ்டேக்ஸோ உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தோ ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். ஸோ அதை நீ கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ணனா சக்ஸஸ் இஸ் ஸோ ஈஸி. ஸோ எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ அதை நீ கன்சிஸ்டண்டா பண்ண யூ கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ். ஸோ ஹோப் ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப் வெல். ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன், ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நான் பிலீவ் பண்றேன். ஸோ வித் திஸ் நோட் ஐ எம் க்ளோசிங் மை டுடே செஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Ma'am, I have done my job. Madhumita ma'am and Vedavali ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, friends and students, do you have any doubts to clear? You can use either the chat box or you can even speak out. People who are there in the foundation room, you can come to the mic and speak in case you have come any. to the mic and speak. Hariharan sir has joined. Anybody is having doubt, pa? Have you all listened properly? Have you got the input? Hope they have, ma'am. I couldn't able to get any input from there. Somebody has raised hand. Okay. Tilambarasan. Yes, can you type it in the chat box? Veeramuthu, can you unmute Chilambarasan? Madam, he has typed in the chat box, madam. Yes, ma'am. Okay, I think he's inter student. Yes, pa. Any specific doubts you can ask me. Okay, you're inter student. So as I told you for the classes on the study pattern. Yes, ma'am. You can continue 10 more minutes for inter students also, it will be fine. Oh, okay, okay, ma'am. How to plan to study. Okay, so that's what I told you right now. So the same way for inter students also, pa. So and the question papers எடுத்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கிறது everything. So ICI உடைய வெப்சைட்ல போயிட்டு you please take all those content. So I'll show you that please hope you know those things also, but still I'll show you those. So go for the ICI website and students menu, and in that VOS knowledge portal, and you get in here. So the source is being created in a superb manner. So they have given you the mock test series also. So if you wish, you can write those. And here you got. So the study material is here. Here is your RTPs. Please download all the RTP suggested answers, mock test papers,
and MCQ and caselet. This is for inter. So interக்கு கம்பல்சரியா please download this. So இதெல்லாம் full and full தரவா practice பண்ணுங்க. Because it's not 1 mark or 2 marks, but it's 30 marks for you. So EIS paper la pathina, that's of that kind. So I'll be handling EIS paper. That's why I'm picking on that. Because எல்லாரும் சொல்றது EIS is tough. So I'll say that strategically படிச்சா EIS is not tough. EIS நோட 1 mark pattern la avlo superba irukum, but without studying the study material, you can't able to answer those questions. Study material full ah nee படிக்கணும். ஒரு read fast ah ஒரு read நீ கொடுக்கணும். So அப்படி நீ ரீட் கொடுக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பிரசன்டேஷனும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதே மாதிரி டாக்ஸேஷன்லாம் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்டோ லாஸ்ட் பட் பிஃபோர் அட்டெம்ப்டோ ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் டாக்ஸேஷன் 1 mark was so tough because இந்த இதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா கேட்டிருந்தாங்க மேம். we can't able to write, we can't able to remember those ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்க வந்து மார்க் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும்ன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இந்த 1 mark. இதுல நெகட்டிவ் மார்க்ஸும் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறப்போ ஸ்ட்ராங்கா எழுதுங்க. ஸோ இப்போ 30 marksனா அட்லீஸ்ட் நான் 25 ஆச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணும். அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அது ஃபுல்லா நீங்க எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்க. லா பேப்பர் அப்படிதான் இருக்கும், ஆடிட்டிங் அப்படிதான் இருக்கும். இதை தவிர்த்து ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ், accounts ஆகட்டும், group 1 accounts, group 2 accounts, costing, financial management, for everything I'll be going with my study material. ICI study material la அவ்வளோ problems உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இருங்க வரேன் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியலோடைய பாயிண்ட்ல இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் they have made it. என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறதும் they have explained. ஸோ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் an intermediate study material. இதுல அவங்க relevant for இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, relevant for May 23 November 23 exams. ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டா இப்போ எக்ஸாம் போறவங்களுக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ நவம்பர் May 23 எக்ஸாம் போறவங்களுக்கு நான் அந்த டாக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் மாத்தின புக்ஸும் வந்திருக்கு. அப்போ உங்களுடைய அட்டெம்ப்டுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிறது என்னவோ அதை எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க. நீங்க ஈவன் தோ அந்த பழைய புக் நீங்க வச்சிருந்தாலுமே யூ ப்ளீஸ் செக் யுவர் புக் வித் லேட்டஸ்ட் எடிஷன். ஸோ ஒன்னொருத்துலயே அவங்க சொல்லுவாங்க. இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஹாஸ் பீன் டன். I'll tell you this, accountsல with respect to your accounting standard applicability la major change பண்ணிருக்காங்க. So this particular point, so chapter 3 unit 1, so இதுல நிறைய changes பண்ணிருக்காங்க. You have to download this particular file and you have to read this. If you don't have a new book, ma'am நான் register இப்போ latest book பாது, latest book இல்லைன்னா இந்த இடம் மாற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஷியரா இந்த டேட் பாருங்க, இந்த டேட்ல மாறி இருக்கு, இதுக்கான ப்ரொவிஷனல் சேஞ்ச் ஃபுல்லா நடந்திருக்கு. ஸோ level 1 entities, level 2, level 3, level 4ங்கிற என்டிட்டிஸ்ல அப்ளிகபிள் ஆகிற ஏஎஸ் வந்து மாத்திட்டாங்கப்பா, ஃபுல்லா மாத்திட்டாங்க. The same question, the omega limitedனு ஒரு question இருக்கும், the same question answer was changed abruptly, ஃபுல்லா மாறிடுச்சு. This is what this particular point, this question. இந்த கொஸ்டின் அப்படியேதான் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. I have seen. இதுல வந்து முன்னாடி அதனோட explanation was in a different way. Now as the level changed, this falls into level 4 category. அப்ப level 4 categoryக்கு not applicable AS வந்து different. இதுல இன்னொன்னு காட்டுறேன், applicable not applicableங்கிறது இப்படி டேபிள் மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. Earlier it was not like that. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது, இன்னைக்கு எக்ஸாமுக்கு நான் போறேன், இந்த அட்டெம்ப்டுக்கு நான் போறேன்னா அப்டேட்டடா நான் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல இருந்து எனக்கு கொஸ்டின் கேட்கிறப்போ என்னால பதில் சொல்ல முடியாம போயிடும். அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம்னா ஆர்டிபிஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆர்டிபிஸ்ல இதெல்லாம் ஷியரா சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன இடத்துல மாறி இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு இடத்துலயும் உங்களுக்கு இதுவும் சொல்றேன், ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியலோட இனிஷியல் பேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுங்க, அதுல எந்த இடம் மாறி இருக்குங்கிறது ஃப்ரண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, போன எடிஷன்ல இருந்து இந்த எடிஷனுக்கு என்ன மாறி இருக்கு, எந்த விஷயம் மாறி இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. யூனிட் அப்டேட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ICI உடைய அந்த ஒரு நார்ம்ஸ் படி from March 21 it is being updated. இதை நீங்க பாருங்க, இதை நீங்க பார்த்தாவே இந்த சாப்டர்ல என்ன அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்குன்னு ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ல ரிலேட் ஆகிற மாதிரி கம்மியா தான் இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தியா கிடையாது. இதுலயும் அதே மாதிரி பிளானிங்ல படிக்கணும். ஓகே, சோ இன்னும் சொல்ல போனா ஓகே I'll go here. அக்கவுண்ட்ஸ் பேப்பர்ல அந்த மாதிரி. சோ இப்போ நீங்க குரூப் 1 ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா குரூப் 1ல ஸ்கோரிங் பேப்பர் இஸ் அக்கவுண்ட்ஸ். டு பி ஃபிராங்க்,
டஃப் மோஸ்ட் பேப்பர் எதுனா டாக்ஸேஷன் அண்ட் காஸ்டிங். காஸ்டிங் ஏன் டஃப் மோஸ்டா மாறிடும் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ ஓப்பன் பேப்பர். உனக்கு அது ஒரு ஃபார்மேட், ஒரு ரூல்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஒரு ஃப்ளோல உங்களுக்கு போட வரணும். அப்படி வரலங்கிறப்போ அந்த குவெஸ்டினை உங்களால இன்டர்பிரட் பண்றது சிரமமாயிடும். இது என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே விட்டுரும். அந்த இடத்துல டஃப் ஆயிடும். ஸோ அதனால அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோரிங் பேப்பர். இந்த 2 பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். டாக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் போத் டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் பாரு, illustration as well as exercise relevant for your exam attempt for November 22 attempt ன்னு இருக்கும். அதனுடைய புக்லெட் நீங்க பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும். பிகாஸ் உங்களுக்கு அதுல எந்த ஸ்டைல்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்கிறது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல இருந்து தான் டிட்டர்மைன் ஆகும். அதுக்கு தான் நான் திரும்ப 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 ஸ்டடி மெட்டீரியல் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரிதான் உங்களுடைய காஸ்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ குரூப் 2க்கு போயிடுச்சு. பட் காஸ்டிங் பேப்பர் ஓவரால் படிக்கிறப்போ அதே ரூல்ஸ் தான். 15 சாப்டர் இருக்கு. இப்போ 15 சாப்டர்ல நீங்க எந்த சாப்டரையுமே நீங்க விட முடியாது. யூ கேன் see here you got 15 chapters. எதை நீங்க விடுவீங்க சொல்லுங்க? யூ கான்ட். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக்கா போகும். வெயிட்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் மாடியூல் தான் கூட வரும். ஸோ இப்போ வெயிட்டேஜ் டு பி ஃப்ராங்க் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் ஓவரால் வந்து ஒரு 40% நான் வெயிட்டேஜ் கொடுத்தேன்னா இதுக்கு 60% வெயிட்டேஜ். பிகாஸ் இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங்ல கம்பல்சரியா ஏதாச்சும் ஒரு 2 மெத்தட் கேட்டுருவாங்க. கம்பல்சரியா இந்த லாஸ்ட் 3 சாப்டர்ல இருந்து கொஸ்டின் இருக்கும். மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஆகட்டும், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் ஆகட்டும், கண்டிப்பா கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீ மிஸ் பண்ணாம படிக்கணும். இதே மாதிரி இதுல வந்து அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இது அக்கௌண்டிங்கோட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கையில அதுலயும் நீங்க சூஸ் பண்ணி ஓகே இப்போ இன்டெகிரேட்டட் கேட்கறாங்களா, நான் இன்டெகிரல் கேட்கறாங்களா, ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணணும். நான் பார்த்த வரைக்கும்ப்பா மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி கேசஸ்ல நான் இன்டெகிரல் தான் கேட்டிருக்காங்க, இன்டெகிரேட்டட் கேட்டது. லெட்ஜர் ஃபார்மேட் தான் மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க. சில நேரங்கள்ல ஜேர்னல் கேட்பாங்க 5 மார்க் கொஸ்டினா இருந்தா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஸோ இதே மாதிரி இந்த காஸ்டிங் சிஸ்டம்ல இதுல எனி கைண்ட் ஆஃப் காஸ்டிங், இட் குட் பி a ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ஆர் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட், குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான். அது நீ கொஞ்சம் இன்னும் கிராஜுவலா நீ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகி போறப்ப அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால ஈஸியா அதை வந்து கனெக்ட் பண்ண, ஓ இதான் கேட்டிருக்காங்களா. பிகாஸ் அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஃபைனல்லாம் போறப்போ இன்னும் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம தாண்டி போறப்போ உங்களுக்கு இது பாக்குறப்போ இது ஈஸியா தோணும். பட் நம்ம இந்த இன்டர் ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இதெல்லாம் நம்ம 2-3 தடவை படிச்சாதான் அந்த ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு கிடைக்கும். காஸ்டிங்க்கு அந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா. அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ், அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸும் அதே ரூல்ஸ் தான். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ஸ்ட்ராங்கா படிக்கும். குரூப் 2 அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேஜர் ஃபோக்கஸ் வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான். எத்தனை அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கோ எல்லாமே தரவு பண்ணும். ஸோ அதுல டு பி ஃப்ராங்க் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மட்டுமே 30 மார்க்ஸ் உட்காரும் இதுல குரூப் 2 அக்கௌண்ட்ஸ். பிகாஸ் பெரிய பெரிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல மட்டும் இல்லாம அதர் தேன் தி கம்பல்சரி கொஸ்டினோட ஹெட்லயும் உங்களுக்கு உட்காரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்கு. தென் ஆடிட்டிங் அண்ட் அஷூரன்ஸ் தியரிட்டிக்கல் பேப்பருக்கு நான் சொன்ன அதே ரூல் தான். நீங்க படிச்சிருக்கிற விஷயத்த ஸ்ட்ராங்கா எழுதுங்க. ஒரு கேஸ்லா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் அனலைஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொவிஷன் முதல்ல அந்த அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் இப்படி பிரேக் பண்ணி எழுது. அதே ரூல் தான் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் கொடுங்க. தி சேம் ரூல். ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு AS 20 பத்தின பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க, EPS பத்தின பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அதுல ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்றாங்கன்னா அது நியூமரிக்ஸா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. Had this been a theoretical point, if AS 19 leases பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, they are asking us whether this particular point is a finance lease or an operating lease கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ முதல்ல நீங்க அந்த ப்ரொவிஷன் என்னன்னு எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின்ல என்ன சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத எழுதணும். அப்புறம் நீங்க கன்க்ளூஷன். அப்படி நீங்க 3 பேராகிராஃப்ஸா பிரிச்சு எழுதினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த ஒரு மார்க்கிங் கொடுக்கறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ குரூப் 2ல again the scoring papers will be அக்கௌண்ட்ஸும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். இந்த 2 பேப்பரும் என்னதான் நீ தலைகீழா நின்னாலும் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். That's what it's an outright theory. ஆடிட்டிங் பேப்பர்லாம் நீ எழுதுவப்பா, you will be writing, but அந்த ரைட்டிங் என்ன ரொம்ப ஜெனரலைஸ் ஆயிடும். ஒரு கதை எழுதுற மாதிரி ஆயிடும். டு தி ஸ்பெசிபிக் டு தி பாயிண்ட் வராது. அது நீ என்னதான் மெனக்கிட்டு எவ்வளவு தூரம் படிச்சிருந்தாலுமே அந்த ஒரு நேச்சுரல் வே ஆஃப் ரைட்டிங் வந்துடும்.
அப்போ நம்மள அறியாம நம்ம சொன்ன விஷயத்தையே மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி ஆயிடும். பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்கு, அதனுடைய ஆன்சர் ஷீட்டை படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபீல். ஸோ அதனால ஆப்வியஸ்லி இந்த 5 மார்க்ஸ் நோடத்துலாம் 5 மார்க் எல்லாம் வராது. அதுக்கு மேல இஏஎஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா எந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னே தெரியாது, அப்படி போகும் நிலைமை. ஸோ இந்த 2 பேப்பர், அதான் நமக்கு 8 பேப்பர் இருக்குன்னா 8 பேப்பர்ல 4 பேப்பர் தான் ஸ்கோரிங்கா இருக்கும். குரூப் 1ல 2 பேப்பர், குரூப் 2ல 2 பேப்பர். ஸோ அதுல நீங்க உங்களுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன்ல எது ஸ்கோரிங்கா மாறுச்சுங்கிறத பார்த்து யூ ஹேவ் டு கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ். ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களுடைய அந்த ஃபைனலுக்கும் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். ஹோப் நான் சொன்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ கன்க்ளூட் வித் திஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. Any other point from any other person? Okay, okay, Silambarasan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your stunning, I think stunning study material thorough. I think you have almost quoted all the study material numbers. I think only the page number is left, I believe. We are even stunned to see the way in which you have thorough the study material. And the students, and particularly the foundation students who are there in the hall, right? The 40 students, please make a note of all the things which Madhuri ma'am has given right now, because it will be of much help when you are going to appear for the examinations. And thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful time and wonderful tips and strategies. And I think we were missing all these tips and strategies when we did it, I believe. And thank you once again. Yeah. Thank you so much, ma'am. So thank you for giving me this opportunity. Yes, Madhumita ma'am and Vedavalli ma'am. So I also experienced, இது வந்து என்னோட second time experience. So I feel happy. So students address பண்றது எப்பவுமே ஜாலி தான். பட் என்ன இந்த virtual modeல வந்து we can't. Oh, madam, we are also expecting you to be present physically one time. Oh, physically, அது ரொம்ப கஷ்டம் ma'am. Impossible. But I'll try, ma'am. I'll try my best. But that was a good day for me. So but nice. So பசங்களாமும் இது இன்புட் கரெக்டா எடுத்து அப்ளை பண்ணாங்கன்னா they will என்ன சொல்றது, ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அதை விட்டு ரொம்ப கிளம்ஸியா அவங்களே குழப்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஸோ கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க, நான் பிலீவ் பண்றேன் மேம். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே, ஹலோ ஹரிஹரன் சார். ஸோ திஸ் இஸ் மாத்ரி. ஹலோ மேம். வெல்கம் யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. ஓ, தேங்க்யூ தமிழ் பல்லவி. Excellent tips. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. So if you have any other queries or any other doubts, so you put forward to your ma'am. So surely I'll answer you those things. Thank you so much. Bye. Taking much more time. It gives me immense pleasure in introducing the speaker for the second session, CA Hariharan sir. So to introduce CA Hariharan sir, he is a multifaceted personality, I believe. So to name a few, he is a practicing chartered accountant under the firm name Hariharan Associates. His areas of specialization includes IFRS, compliance audits, due diligence, income tax assessments and appeals, liaison with Reserve Bank of India with respect to FEMA and other statutory compliance, and liaison with Labor Enforcement Office, DGFT, Ministry of Company Affairs, Software Technology Park, GST, Commercial Tax, Excise and Customs Department, with respect to statutory compliance and registrations. And he is a trainer and faculty in almost all the professional institutes and premier academies. He offers online and offline professional coachings to B schools, universities, colleges, and government organizations. He's a motivational speaker addressing numerous conferences across the colleges in Chennai and Coimbatore. He has authored for around 20 books for CA and CS curriculum, and he has presented various articles for our newsletters to CA students and the members. He has participated in many live public interaction programs on Doordarshan channels and other channels to create the awareness about the professional course. His other stunning achievements includes like handling continuous 38 hours classes for CA final for ICAI Trivandrum branch and Shraddha Academy, Bangalore. He is a recipient of Chief Minister's Award for Excellence in Academics at university level. He is a recipient at National Educational Excellence Award and a recipient of Star of Excellence Award from National Integrity Cultural Academy. Friends, with this biggest background, I welcome Mr. C.A. Hariharan for addressing our students. Thank you so much, ma'am.
Thank you for the opportunity. After detailed analysis, book-wise, material-wise analysis from Madhuri ma'am, I don't know how I'm going to conduct the session, proceed the session. Students are got the much clarity about subject-wise, paper-wise, except page number-wise, rightly you said. Good. Good evening, all of you. Happy Sunday. Both the foundation students who are there in the institute premises, as well as online students, YouTube students, as well as Zoom students. Today's session, how to pass examination, the strategy to win the examination. The first and foremost strategy to clear the CA examination, because remaining countable days only available. And the remaining days, if you're going to see the student's stress level, it's beyond their control. They may have the doubt with respect. I also used to get many doubts from the students, various students. I have studied already, but I am not able to recollect all the points. Or I am not able to concentrate during the preparation time. Or whether I can be in the position to reproduce all the answers in the examination hall or not. So various types of queries come from the CA students. Dear students, always remember, if you are not able to recollect all the points, if you are having not able to remember the points whatever you have studied, then only you are going to be called normal. It's a normal in nature. And always remember, in examination hall, automatically answer will come. If you want to recollect everything now, you may not able to recollect all the points. What is your today's schedule? That only you have to worry. Instead of worrying about what all the subject you studied, not able to recollect, what all the subject you are yet to study, if you are going to worry about all other things, always prepare, stick on to the current day, what you are supposed to prepare, what is today's portion. Go as per your plan. You may have the study plan, now it's called a revision plan. Go as per the revision plan. It's an easy way to recollect all the point, reproduce all the point, that too, to increase your speed. It is always advisable to write the mock test. Institute also conducting the mock test. Second round of test already happened. Even Setha also written the test today. Always write the test. Writing one model exam is equal to avoiding one attempt. Instead of sitting and worrying about the examination, the speciality of the CA students is, if you are going to take the worrying time alone separately from the CA students, if they are going to invest the worrying time for the purpose of preparation, they may get all India level rank itself. That much time they will sit and worry. So your preparation speed first you have to increase. How to increase your preparation speed and how to reproduce the answer, that too within 3 hours. That's an art. Writing CA examination is an art. What is called the CA examination? It's an art of converting time into mark is called the CA examination. Art of converting time into mark is called the CA examination. In 3 hours, how effectively, how efficiently you are going to reproduce the answer to score the mark. That is called the CA exam. In examination, you should be in the position to write everything in the point wise. That's the best practice. If you are going to start writing the point wise, it is equal to number of points and number of concept thoroughly. Instead of mere writing by way of paragraph manner, if you are going to convert everything into point wise, then even the paper value get the satisfaction. Okay, the more valuable point. Unless otherwise you are having valid concept and point, you may not be able to convert into cut it into points. For that, during the preparation time itself, you have to underline, you have to highlight, if possible, you have to take the notes also. What are all the points you have to recollect and write in the examination? That notes are at least what highlighted points supposed to be there in your hand. Because one day before the examination, how we are going to revise all the points, all the entire 100% of the syllabus, that itself an art. The first and the foremost step is time management. You should know how to manage your time. In examination, you are going to write 3 hours in the examination. If you are going to write for the 3 hours, the entire 3 hours is not for the purpose of writing the answer. The entire 3 hours is not for fully writing the answer.
because you have to think and you have to write. But you should be in the position to know, for thinking time, we are not going to allot any mark. Only inking time only carries mark. So to that extent possible, you have to reduce your thinking time during the examination hall. How to reduce the thinking time? For that, you need a lot of revision. Any paper for that matter, we can be in the position to classify it into 40% and remaining 60%. At least 45% of the syllabus based on past examination trend, based on RTP and MTP. If you see 40% of the syllabus within your control only. So we have to convert the entire syllabus into controllable and uncontrollable, so that we can reproduce the answer within 3 hours. Controllable and uncontrollable represent what? What and all you have to remember, what and all you have to recollect, what and all you can be the person to reproduce within less time. Those things we have to complete well in advance. It may be formula. Formula and all you should not think and write in the examination. Format and all you should not think and write in the examination. What all the direct theory question should be there in your fingertip. Those things and all should not be what? You should not think and write in the examination. So, to that extent possible, you have to minimize your thinking time. What is the duty? You have to identify what and all within your control. What and all within your control, how to identify formulas. Everything should be there in the fingertip. Take down all the formula. So in examination hall, what is the formula for row 1? What is the formula for Halsey? What is the maximum level formula? What is the minimum level formula? You should not think and write. The moment you saw the question, immediately went the person to reproduce the formula. So thinking time you have to avoid in the examination with respect to what? Formulas. Similarly, format-based question. Even production budget, sales quantity, plus closing stock of finished goods, minus opening stock of finished goods is equal to production. Raw material purchase mean raw material consumption, add closing stock of raw material, less opening stock of raw material is equal to raw material purchase. So, where and all format-based segments are there, you should be thorough. Even chart, material costing, material variance, standard costing, material variance is equal to material total material cost variance is equal to price variance, usage variance. Usage variance again subclassified into mix variance and yield variance. In examination, you should not think price variant consists of what or mix variant consists of. You should not the person to think. We don't have the time at all. So in examination, where and all you have to recollect and reproduce. That thinking time how to reduce. For that, you need some adequate practice during the preparation time itself. That note separately is supposed to have. Day before examination, quickly what and all you have to revise. That time management technique is supposed to have. So identify your syllabus, thinking time, how to reduce. For that purpose, what and all within your control, what and all beyond your control. Marginal costing question has come. You have to think and write only. Final papers, case studies are there. You have to think and write only. So those thinking time, you can be the person to give productively, provided where and all possible, you have to reduce the thinking time. So those direct theory question, what all the points are there? Those points you have to remember, you have to recollect, you have to reproduce the answer in the exam within less time. 9 dimension in TQM, total quality, features, conformance, aesthetics, durability, performance, reliability, response, reputation, service. It should be there in the order. You have to remember all the 9 points. In examination, you should not think and write because of a direct theory question. Even how to implement process. What all the types of quality costs are there? What all the types of environmental costs are there? Environmental prevention cost, environmental appraisal cost, environmental internal failure cost, environmental external failure cost. Even the previous examination, 20 mark question based on various cost classification that too based on the environmental cost. So at least by way of seeing the past exam questions, what all the direct questions are there, what are all the points you supposed to remember, everything should be there at your fingertip. So identify your syllabus, minimum 40% of the syllabus within your control only. Those 40% of the areas should be the question to what? Reproduce the answer within less time. Therefore, thinking time you have to avoid during the exam hall, in the exam hall. You are going to write 3 hours in the examination. 2 o'clock, they are going to give the paper. 2 o'clock to 2:15 is the time only for the purpose of reading the question.
So you should develop your habit with respect to how to read. Many of them not having the reading habit. Only in 6 months, so once in a 6 months, only in examination hall, they started reading the question. Nowadays, ICA is not giving the question paper, they are giving question booklet only. Even to read the question paper and the question booklet, you may need study holidays. That many pages are there. So unless otherwise you are going to increase your reading habit, very difficult to finish reading that entire question paper within 15 minutes. So within 15 minutes, you have to complete all the 6 questions, including the sub questions. So that you can give order of preference, which question you can write first, which question you can write second, what all the known questions are there, so that we can attract the valuer by way of writing those questions first. There is no necessity to write only the first question first, second question second. You can change the order of preference. Suppose third question you know properly, you can write first, you can write the third question. Thereafter you can write the first question. Thereafter you can go for the 6th question. Thereafter you can go for the 5th question. So the order you can be the person to change. It's purely your choice only. So there is no need for going the same order. Next one, but we are writing the answers. Suppose you are going to write 4th question first. Our biology started writing the 4th question first. 4th question consists of A, B, C and D. After finishing A, B, C and D only, has to go for the next question. There you should not interchange the order. Clear? After completion of 4th question, full sub questions including the sub question, you can go for the next question. And remember one thing, try to avoid over choice. For over choice, there is no mark at all, not even doing the valuation. Which question is the over choice question? Whatever the question you are writing last, that question considered as a over choice question. You suppose write 5 questions. First question compulsory question plus remaining 4 question. If you are going to write extra 1 question, which question you have written last, that question we are considered as an over choice. Not whichever is a higher mark we are going to consider. Lower mark is a lower cost and lower mark, which question you got the low mark, that and all is not a over choice question. We don't value the last question, excess question, whatever is written, we won't value at all. Therefore, there is no question of whichever is higher or whichever is lower mark. So write all the 6 questions, write all the required questions, and don't waste time by way of writing over choice. And you have to increase your speed also. How to increase the speed? To score 1 mark, you have to spend 1.5 minutes only. That's what the thumb rule to complete the paper in 3 hours. Because 3 hours is allotted, but the entire 3 hours not for the purpose of writing the answer. You may not the person to write all the time only for writing. So out of which you may need 20 minutes for the purpose of further you have to think and read, or you have to analyze the question. Another few minutes for the purpose of normal last 10 minutes. Somewhere rectification of mistake will be there. You have to rewrite the answer. The rectification of mistakes and all, not for getting extra mark, but for retaining your marks. So you remove all those things, you end up with what? 1.5 minutes only to score 100 marks. So 1 mark. Therefore, for 1 mark, you have to spend 1.5 minutes. 1.5 minutes. 4 mark question, mean 4 into 1.5 is equal to 6 minutes only you have to spend. Further, you need some practice. Daily, at least 1 or 2 questions. With a stopwatch, verify what is the starting time, what is the finishing time, as if in the examination condition you have to write. You can't the person to write shortcuts and all, including commas counts. That is equal to 1 second. That is also going to consume 1 second. In your practice, in your home, you may going to do by rough work and all. 1000 means K, lakhs means L, crores means C's and all. But in examination, you don't have the right to put all those things. You are going to put K or L or C, examiner will put O only. So you have to write the zeros. Even the 110 get what extra 1 second. That is also inclusive of your 3 hours only. So you need some practice. At least 1 or 2 questions per day. Have the habit of writing as if in the examination condition. 1 practical question, 1 theory question. Whether you can be able to complete within the allotted time or not. Otherwise, you can be the person to improve your speed. It is always advisable to write mock text. Writing 1 model exam is equal to avoiding 1 attempt.
It's the best way to overcome all the difficulties. So institute is conducting 2 model examination, mock test 1 and mock test 2. Collect the question paper, write on your own at least, if you are not writing the test. So verify the questions, because from RTP, MTP1 and MTP2, lifted questions will be there. Same copy paste question may come for the examination. So go through RTP, MTP, don't skip RTP, MTP in addition to your classroom preparation, in addition to your study material preparation. Then many of them, since they are not having the habit of writing the test, examination, the greatest problem for the CA student is, after seeing the question paper, after seeing the costing paper, for example, what is the problem in the problem is the main problem. What they are asking, because rightly Madhuri Madam also told, there is no predetermined format with respect to solving the SCMP paper or costing paper and all. Only by way of practice it will come. You should be strong in the concept. Thereafter only can be the person to deliver the answer. So how to start with the biggest question mark if you are not having the adequate practice? So during the practice, don't put by way of tick work, audit work and all. So try to have the habit of writing the answers. Thereafter verify the answer. So you should not get scared by way of seeing the questions. Read line by line, somewhere clue will be there. Always it is advisable to be there in the examination hall 1 hour before the appointed time. Even the exam venue is near to your home, known place, even though you're having vehicle, even though somebody is there to do pick up and drop, it is advisable to be there in the examination venue 1 hour before the appointed time. Even my student, previous student, because we are having the habit of reading, preparing in your home happily. Now everything after the Corona, COVID and all, everything online only. So those kids, first time they are having the experience of writing the examination in the examination hall. The side effect, what happened the 2 exam before, one of my student, because she is not there in the comfort zone to write that examination. What comfort zone we are having in the home may not be there in the examination hall. She is habituated to sit under the AC. So that type of comfort zone is not there in the exam hall. She is unable to deliver the answer. One examination, she came out from the examination hall because of what? Health issue. Over sweating, this, that, so much of dialogue. Because she is not comfortable with respect to what? Not habituated to sit that type of environment. This type of cases also keep on increasing now. So it is always better to go and write the test, that to 2 o'clock to 5 o'clock, the same appointed time. Because many students, by way of writing online test, their comfortable time they are writing the test. In this juncture, 2 o'clock to 5 o'clock is a nice time. That to 2 o'clock is a sleeping time for the many students. In examination hall, suddenly you may not be the person to change. You may not be the person to deliver the answer because the speed won't come. So for that, you have the habit of studying as well as writing 2 o'clock to 5 o'clock during your preparation time also. Suddenly, if you want to change all along 2 o'clock, you have the habit of after lunch, you will sleep, sir. Thereafter, evening onwards start. Suddenly, examination time, if you want to what? Change your condition means it's very difficult to accustom. So, it is advisable to be there in the examination hall 1 hour before the appointed time. After entering the examination hall, many of them, due to fear factor, they will be there 1 hour before the examination time. But, after entering the examination, after entering into the examination hall, they started watching who are all coming, any known persons are there or not. So, after entering the hall, they are not concentrating for the preparation. They are doing verification who all the known persons are there. That you have to avoid. Even the 11th hour preparation is also equally important. After entering the examination hall, it is a duty to prepare one more time, revise. In exam hall, after entering the exam hall, the last 1 hour, do the revision for theory or past exam questions or formula or what are all the highlighted areas, because 11th hour preparation also equally important. Many occasions,
Many students got angry or cursed. Sir, you only know the value of 39 marks. You only know the value of 59 marks. Sir, I got 39 marks, sir. Is it not possible to put extra 1 mark so that I will clear the paper? Or I got 59 marks, they give extra 1 mark, I can get the exemption loan. Many of them cried. But can you please tell me, in examination hall, every time, all the 8 papers, majority of the students are wasting the time. The 11th or last 1 hour, they are not preparing. Is it not possible for you to prepare additional 1 hour? That's the last chance for you to write the exam. If you clear, you don't need to test the book. You yourself is not giving importance for your life, even not ready to spend extra 1 hour for 11th or last minute preparation. But we are expecting the valuer has to put extra 1 mark. How it is possible? First, do your duty. So even 11th hour preparation is also equally important. You have to be careful with respect to last minute preparation. What and all you have to revise, what all the formulas are there. So what is the expected question? Or it may be MTP, RTP. Just revise, underline the point or highlighted point, or MCQs you can revise. Who knows? Simple probability analysis only. 8 papers you are going to write. Rajeshwari is going to write 8 papers. Additionally, she has prepared extra 1 hour, or even 45 minutes. 8 hours into additional each and every one paper. She has prepared additional 1 hour during the examination time, exam hall. She has well in advance, she went to exam hall. Out of additional 8 hours preparation, any one of the paper, she may got the chance to, whatever she studied half an hour before or 40 minutes before, she may have the chance to get one question in the examination hall or not, in the examination paper or not. Definitely possible. Out of that extra 1 question, she may be in the position to get additional 8 marks or not. Even additional 8 marks, after reducing the normal loss, she may have the chance to get additional 6 marks or not. Definitely possible. Out of 8 papers, she has spent additional 1 hour during the examination or exam hall, in the examination hall, in the venue. And out of which any one paper, out of 8 paper, at least any one question chances are there. What she studied before entering the exam hall, the same question may appear in the exam. In this juncture, out of additional 6 marks, she can save additional 6 months. Small things make perfection, but perfection is not a small thing. You should be in the position to know how and all we can be in the position to make use of the timing, how and all we can be make use for the purpose of preparing the examination or to clear the examination. First, you should be in the position to know your value of your life. In examination hall, you are going to be there 1 hour before the examination time. You are having right to occupy the seat 15 minutes, half an hour before the appointed time. So go on to search your seat, verify the roll number, and sit in the appropriate place. In exam hall, you should not bring any books, materials that should be there outside the campus. At least you have to be careful with respect to where you are keeping and what all the things you are about. Before you are leaving from your home, make sure at least verify once all the equipments, what and all you have to take, everything is there or not. Calculator, should not miss out the calculator. You have to use black color ball pen only. You should not use the gel pen and all. At the better to have 3 or 4 pens in your hand. Scale if you want, you can take. Calculator for the hall tickets. So kindly verify everything is there in the bag or not. Even the calculator is missing, you will get the full tension. So verify before you are leaving to the exam. Kindly verify in your home itself. Everything, the checklist, everything is there or not. Especially hall ticket is must for you. If few students are missed the hall ticket itself, home itself. So they will face a lot of difficulty in the examination hall. And in examination, after getting the question paper, it's a normal practice from the student side. If you see the first examination, full crowd will be there. Pin drop silent will be there. And everybody used to pray God, they'll start writing the answers. But if you are going to the second examination, debit side missing,
credit side missing, Age missing, Piche missing, so many missing figures will be there. If you are going to ask what happened, why you are not coming, I know the result. After writing the first exam itself, I know the result. Few of them having the habit of not writing all the papers. After writing the first paper, they'll decide, better I don't want to write the remaining papers because I know the result. The result is not in your hand. Even the paper is the toughest paper. You have to be there in the examination hall. You have to write all the papers and you have to be there in the examination hall, the entire 3 hours to reproduce answer, produce answer. Because do your duty to write the answer only, not worrying about the result. Do your duty without worrying about the result. Karmanyahadi varashe mafaleshu gadachana. You have to write the answers only in the exam hall. Don't put the word validation from your end. Because one of my students from Calicut, after writing the first examination, he don't want to write the remaining papers. I got a call from his father, kindly advise he don't want to write the exam. In spite of my advice, he is mentally prepared not to write the exam because he was scared about the result. Definitely he'll fail. If I'm going to write also the remaining paper also, there is no use. Therefore, I don't want to write the examination. So like that, he was started crying also. Then he slept in the night. Thereafter, something has happened in the next day. He was started preparing for, because first day accounts, thereafter leave, next second paper, law, thereafter leave, costing paper, leave, last paper is a taxation paper in group 1, intermediate. After writing first paper, 5 more days are there to write taxation paper. He has decided he is having 11 affection in taxation paper. He is strong. He felt he is strong in taxation paper. So he want to prepare tax so that at least I can get the exemption. He thought of clearing the examination. Since accounts paper was tough, he want to prepare for taxation paper. 5 days he has prepared the tax well. And he wrote the examination and he wrote second group also. At the time of declaration of result, he has cleared group 2 with a reasonable mark. And group 1 taxation paper, he got 89. And accounts paper, he got 43. See, he thought he will fail in the accounts paper, but he got one above 40 marks. But the climax is, the result is group 2 pass, group 1 fail and no exemption. If you want to get the exemption, you have to attempt all the papers. Even if you're going to get 99 marks in one paper, the remaining papers you are not determined, the exemption is not valid. Therefore, it is your duty to write all the examination. So better to concentrate and to prepare. Even the first exam is tough. Any one of the papers is tough. Our object is to winning the war. Winning the what? War. Not winning the war. Each and every battle you need to win. One day Ravan win, another day Ravana win. Ultimately, war who has win, that is important. So don't prepare by way of what? Getting 60 marks in paper. Remaining mark or 40 marks I can balance with what? Manage another paper. Don't do like that. Because the toughness of the paper or easy paper, it's not in your hand. And you are not afford to leave any question. So you have to be there in the examination hall for the 3 hours. You have to write all the examination. You should not skip any topics. And it is your duty to reproduce the answer within 3 hours. Further, you have to increase your speed also. Because in examination, even the last minute, we are going to get some points. By way of that, we are going to do what? Extra validation. Even the half mark or 1 mark matters a lot. Especially in costing valuation and all. If you are going to write the answer, economic ordering quantity computation, Balaji has written EOQ, answer for the EOQ comes to 250. So we have to allot the step mark will be there. Formula, EOQ formula, square root of 2a divided by c. It carries half a mark. Thereafter, A represent what, B represent what, C represent what. That carries half a mark with the computation.
Thereafter, additional computation 2 into A into that computation part carries half a mark, and the answer part carries half a mark. Therefore, totally 2 marks we have to avoid for that particular question. But all the answers he wrote correctly, but Balaji has not written 250 units or rupees or kgs. Then the answer part does not contain the units or rupees or kgs, prefix or suffix. We should not supposed to allot the mark. Therefore, all the stuff carries mark, but answer part 250 correct, but without, he has not mentioned the kgs, we are going to reduce half a mark. Even the half a mark matters a lot. Because in total, Balaji's total mark comes to 39. Whereas our S Tamil has written 250 kgs correctly. So the total mark for them comes to 39 and a half because of the additional half a mark. 39 and a half rounding off to 40 marks. So Tamil will clear the examination, whereas Balaji guaranteed fail because of what? 39 marks. So you should be in the position to know the value of the mark. The half mark matters a lot. Because in CA examination, if you are going to write group 1, any one group, Rajeshwari has written group 1. Total mark comes to, okay, each paper 100 mark, 100 mark, 100 mark, 100 mark, 400 marks they got it. Our Stevenson is there. His total mark comes to 200. Each paper 50, 50, 50, 50. Both of them will happy because Stevenson also passed and Rajeshwari also passed. In CA examination, 200 mark is equal to 400 marks. That itself, whether 200, 250, 280, 290, 300, 350, all are equal only. 200 mark is equal to 400 marks. Suppose our Vasant, for example sake, he got 199 marks and another person, okay, Pujastri, she got 0 mark because she has not prepared the examination, not wrote well. Both are equal only. Why? Vasant 199, aggregate what? Aggregate fail only. So in examination, CA examination, 200 mark is equal to 400 marks. 199 mark is equal to 0 marks. 0 mark. The differential mark is 1. The validity of the 1 is 6 months of your lifetime. So where the 6 months lies, you don't know. That's why the CA examination is an art of converting time into mark is called the CA examination. Every second in examination, you should be in the position to think how to convert the time into mark, how to produce the answer, how to do some validation. For that, you have to concentrate. Then, in examination hall, after completing the examination, many of them having the habit of discussing with their friends the answers, discussing the answer with their friends. It's the worst activity. Few of them have the habit of, they'll verify the answer, whether the answers are correct or not, how many mark probability of getting the marks, all those validation also you do. Always remember, once if you submitted the answer, then countdown started for the purpose of next examination. So preparation time for the next examination already started. Now 5 o'clock, I am giving the answer sheet. Remember one thing, till 5 o'clock, you should be there in the examination hall. The moment I given the answer sheet, countdown started. I have to think about the next examination paper. What can all happen over? You have to worry about the next examination. If possible, for next examination book also you can carry. The traveling time more means you can be the person to revise. So that time you can be the person to make use for the purpose of revision. So don't have the habit of discussing after completing the examination. Don't have the habit of discussing about the paper you have submitted. Even in home also, don't refer the answer. It may going to demotivate you also. And you may not know which answer is the correct answer. You may going to get the confusion.
Clear? And moreover, what mark you are expecting, same mark may not going to come. Budgetary control, it's happened. One of my articles, my student, he wrote the examination. One examination in CA final. They asked production budget in the AMA old syllabus. Thereafter, raw material usage budget, raw material purchase budget, labor hour requirement budget. Thereafter, preparation of profitability statement also they asked one examination. You have to remember the format, then only you can complete in on time. You know, first one is production budget. I told the format for the production budget, sales plus closing stock minus opening stock of finished goods is equal to production. But due to urgency, in exam tension, sales, instead of adding closing stock, you add to opening stock. The opening stock and the closing stock, you interchange. So the entire, because based on that production only, remaining budgets and all coming. So all the answers are wrong answers. Because production is wrong, production based on production only, raw material consumption based on raw material consumption only, raw material purchase and the purchase value. Clear? And based on production only, labor hour utilization and the profitability statement. So everything got affected because of the first line item. He has committed the mistake in the first format itself. That's a, I think, 12 mark or 14 mark question that time. He literally cried like anything after verifying the answer because this similar type of question was there in the practice manual. In that time, practice manual was there, ICA material. And he thought definitely he'll fail in the examination. But that type of error is called chain error. Chain error represents what? Because of the first mistake, the remaining mistake is called chain. Because of that side effect and the other problem, other what answers all wrong mean that is called chain error. For chain error, we are not going to cut the entire answer. Out of 12 marks, we are reduced to 4 marks only, remaining 8 marks was awarded. So, if you keep on going to worry about the marks, other things, your duty how to prepare. You don't need to aware all how the validation process, what type of mark they will award, which question they will give the mark. These are all is none of your business. Your duty how to prepare, you have to write. So once if you are given the answer sheet, your countdown started for preparation for the next examination. So sit and prepare. During the travel also you can prepare. Now mobiles are there. You can make use of the mobile and you can record your own voice whenever you're reading. Therefore, you can recollect all the points by way of hearing instead of reading. So before you go to the bed, substantial portion you have to cover by way of one after writing the examination till you are going to reach there. Same thing happened for one of my intermediate old IPCC students. In examination hall, many occasions I told you should be there in the exam hall for the entire 3 hours. One student, he shared the information in our classroom itself. Because of you only cleared the examination, sir. And I asked how much mark you scored. He said 40 marks. But you know the importance of the 40 marks also, am I right? He cleared that group because of the 40 marks. And he shared the information, reason for the 40 marks in the interesting one. He has completed the examination half an hour before the appointed time. 4:30 he has completed. He don't know what to write thereafter. And he about to submit the answer sheet. By the time he recollected, sir has told the entire 3 hours is supposed to be there in the examination hall. It's not come out from the exam hall. So he started searching what and all I can do. I told you, do some value addition, either rupees or you need some extra points you can write. You can recollect any some extra theory also points also you can write. He wanted to do some value addition. And he said, I not even have any value, how to do the addition, sir. I don't know. I was there in the exam hall. Remaining, okay, after another 20 minutes only, no, I will sit in the exam. He has about to tag and given the want to give the paper to examiner. Because the last half an hour, the 1 hour, the examiner also going to give the torture to you. Half an hour more or 1 hour more, 20 minutes more, tag your paper, keep on, instruction will come. So you will also going to get scared by way of hearing the instruction. And the first few pages, if you are going to see, beautiful handwriting will be there. You see the Sweta's paper, first page, second page, third page, nicely, neatly she has written. Last few pages, if you are going to see, like ECG report only.
Even you yourself cannot be able to read what answer you have written. Meantime, the instruction also will come. 20 minutes only more, 20 more minutes, 40, half an hour more. And it's a magic for all the students. In last half an hour only, all the questions answers sometime will come. Which question you have to write, you will get the confusion. That type of pressure will be there. And he wants to submit the answer sheet. He was waiting for another 20 minutes. About what 5 o'clock, 4:50, 55, and 56, 57. About to reach 5 o'clock. Okay, I will tag and submit the paper answer sheet to them. By the time what happened, students are started taking the vehicle. For seeing also, you'll get the extra pressure. He is going, I'm not going. Because sitting in the examination hall, that is not an easy task. In outside the campus, while taking the vehicle, one student has asked another person, has written the Rowan's formula or not? Yes, half of the time saved into rate per hour. Yeah, that is Halsey's formula. Rowan's formula is equal to time taken by time saved into rate, or time taken by standard time into time saved into rate per hour. I have written instead of Rowan's formula, I wrote the Halsey's formula. So both of them are talking. Immediately, you also want to verify after hearing the sound whether I written correctly or not. He also committed the same mistake. Instead of writing Rowan's formula, he wrote the Halsey's formula. Last 1 minute, he has rectified the mistake and he got 40 marks. And happily shared, because of you only cleared, sir. If I was not there in the entire 3 hours, I might have losing the mark. Even the half mark loss, I won't get the 40 marks. I have to waste for another 6 months. So it is a duty to be there in the examination hall for the entire 3 hours. And make sure you have written the roll number correctly or not. And unwanted things should not supposed to be there in the answer sheet. Few of them having the habit of scribbling something. Whenever I'm thinking, we may go to think. Whenever I'm going to attend the phone call, we may go to draw something. All artistic other skills will develop only at the time of your ideal time. In exam paper, other than the answer, nothing should be there. Other than the first page, you should not write the roll number. After writing all the answers, the first page, marking and all you have to do. What are all the questions you have written? A, B, C, how to put the tick. That's also you are supposed to do. One of my students, he has written the religious symbol, like Om Namah Shivaya or Om. So, because of that reason, he wrote something. Okay? Because of other than the exam answer was there in the exam answer sheet, the paper was withheld. It's a potential rank holder. We used to call in the classroom, it's a rank holder, expected rank holder. But because of that reason, the one paper was withheld. So one group result has been declared as passed, whereas another group result has been withheld. Believe it or not, he called for the verification. Inquiry also happened for the student. Why he has written, what is the reason? They thought it's an insider information. So unwanted things should not be there in the paper. Please be careful. Drawing, okay, writing extra, clear or try to avoid all those things. Answer sheet only to write the required answers alone. So these are all the things you have to make sure in the examination. And foundation students and all, in addition to your preparation, make sure after writing the examination, either intermediate or foundation, always have the habit of having a resource folder in your hand, at least for the next examination onwards, after completing the exam. What is called resource folder? Once if you have written the foundation examination, you have to write the intermediate examination. The first step, go and refer the ICA website, Board of Studies portal. Kindly download the important document, precious document for your preparation. RTP, MTP1 and MTP2 and the suggested answers. So what are all the available suggested answers for all the examination, kindly download. Because institute is having the habit of removing past suggested answer one by one.
removing old RTPs and the old MTPs. Thereafter, they add new RTP and the new MTP. November examination, they added RTP for the November 22, RTP for the MTP for the MTP1 for the November 22, MTP2 for the November 22. So the old RTP, what was there, has been removed in the portal. Thereafter, very difficult for you to collect the information. So try to download. You are not even started preparing for the examination for intermediate, foundation student, but resource document should be there in your laptop. Similarly, whoever written the intermediate examination, kindly collect all the documents or what files with respect to one final examination. If you are writing only single group, the next group papers, suggest answer, RTP, MTP and all, have to download. So these are all the things you have to follow. So wish you all the very best for the examination. Wish you all the very best. Study well, write mock test, refer RTP and MTP. Hope the session was useful. If you have any other doubt also, you can take the question ask now. It was a wonderful session, sir. Students, if there is any doubts, please get it cleared. You have the chat box, or people who are there in the foundation hall can just you go to the mic and ask for the doubts. Yes, students, you have any doubt? Srivasan, Sweta. Thank you, Srivasan. You have any doubt? Vasan. Sir, what many students face is they find difficulty to revise the portion which is studied. Is there any methodology of how to revise? Yeah. During the preparation time, they should have the notes, separate notes for each and every paper. They have to prepare the side heading, what and all you have to recollect and remember. Those notes separately supposed to have. If they are not having the time to create the note, at least they can highlight the important points. Whenever you are attending any session or any class, or whenever you are going to prepare for the examination, always remember day before examination what you have to revise, what and all you have to revise. Because the 1 hour, that is 1 day, you have to cover the entire 100 marks. In that angle only you have to prepare. So if you are going to solve the problem, any uniqueness of the problem that you have to highlight, or you have to take a note with a different color pen. Where and all commonly committed mistakes are there, you have to highlight with a different color pen. And what are all the points you have to remember, side heading, you have to write, put it in box. These are all the points 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have to write those points alone. So that within less time, you have to complete entire pages or the entire syllabus. Then only you can complete the revision part as well as what day before examination. Any other doubt? Any other doubt? Roshi? Veda, you can. Thank you, Sweta. So it's a great honor, sir, and privilege to propose the vote of thanks to you, sir. So first and foremost, I thank our speakers for the day, CA Madhuri Devi ma'am and CA Hariharan sir for sharing their excellent tips and strategies for cracking this CA exam course. The art of converting the time into marks, the minimum thinking time. I think all these are some of the catchy words even I have remembered. I hope all the CA students would have remembered and made a note of this, because these are so valuable that we might overlook. And well, we might lose even by knowing the answers, we won't be able to furnish it for and convert that into marks. So always have that mantra of 1.5x. So and I also thank the CA Madhumita ma'am, the SICASA chairperson of CIRC, and students for attending this session, the administrative staff for organizing this wonderful meeting on a weekend actually. So thank you one and all, and happy evening. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Bye, students. Thank you, sir.